Bhavana Subramanian Garu, the first speaker for this afternoon session, to please come out of the Ms. Bhavana has 27 years of marketing experience and has had various leadership positions at Randstad, Brandcom, APSCHE, and with ATV also. Please, madam, comment agency. And she's one among the White Coast International Asia 100 leaders in marketing and communication during the years 21 to 23. And interesting that she's a social samosa superwoman in 2022 and also the SPMVV award winner. She's also the host of the broadcast on Awaaz.com, Marketing the Untold Story, season 1 and 2, and she's won the award for the best podcast in the education category. Girls, please give her a big applause. Now we request you, madam, to make a presentation. You can take about 15 to 20 minutes. Is that right? No, I mean, I was just checking out with me. Yeah. So after your presentation is over, the next speaker will come onto the stage. Yes. So we have a series of 4 speakers completing their addresses, after which it will be followed by an interaction with the students. Okay, thank you. So the floor is yours. Good afternoon. Thank you for hosting us. I'm Umaran was with you at APSCHE, Kushal, Shweta, and everybody else who worked so hard behind this to make sure we bring together such a beautiful program. You know, what I loved about this program is that it's not happening on Women's Day. That is happening otherwise also. That's been my, thought that please don't run a campaign around Women's Day. Make it a 365 always on program, and that's what is going to progress our nation. And this is really beautifully done. Thank you so much for giving me the opportunity. I wanted to, kind of bring together some examples that I have admired in women and who have broken barriers. That's the topic I was given on bringing together and bringing forward the names of women who have broken barriers across industry. Sorry, I can't, Anta Telugu, but I will try and speak how much ever I can. So Kalpana Chawla is somebody who we all admired, who had gone to space, and she was the first Indian leader to be in space. And today we are talking about, women behind the program and people who have put them on the moon. But she was the first one and she broke the barriers. And what I love is, I'm not going to read through the slides, but I will read the quote. You must enjoy the journey because whether or not to get there, you must have fun on the way. And that's definitely advice that all of us as women should take and must take, because we start getting very serious in our journey in life as we move forward, as we grow. We let the child in us go away, and we start taking up responsibilities of family. I should be a great mother. I should be a great sister. I should be a great, wife. All these pressure we put on ourselves. Please don't do that. Please enjoy your journey. Because if you see around, the men have their own pressures. I keep telling my men colleagues that they have their own pressures, they have their own expectations from the society. But I believe that from our generation onwards and your generation, you have the opportunity to change this. So please have fun as you grow up and have fun in life, have fun when you work, have fun and make your surroundings so happy. I was talking to Sunita Garu and she was also talking about how when you create a happy and positive atmosphere, you can do anything in life. You can win over anything, you can win over yourself, you can win over everybody. In English, we call this gravitas, which means when you enter a room, people look at you and they feel good about it, right? So that's called gravitas. So as women, you must learn to get that, right? The second woman I love is Bethany because I played cricket in my college days and I represented the women's team for the Tamil Nadu state for some time. And after that, I dropped it, of course, as life happened and I got into other stuff. But she's one woman, if you go and I would recommend
Go through some of the videos where she faces, the media, where she faces the world, where she faces criticism. And one of the entrepreneurs I know also said there will always be dream destroyers. Okay, people who don't let you dream, people who don't want you to dream also. Okay, don't listen to. I think Roja Garu also spoke about it, right? Be focused. I think Mithili is one who has shown strength after strength, not just in her game. She's in fact broken so many records that we don't talk about it also. That's a shame. We as women need to keep the voice going very high. We speak about Kohli, we speak about, so many handsome cricketers, but we need to talk more about the women in sports as well. It's a great place to be. And how many of you play any kind of sport? One, two, three, four, five, six, seven, eight. High school, right? Like 10 of you. My recommendation is take up any sport. It doesn't matter. It can be a planning board, it can be cards, it can be, video games. Just adapt one game in your life, one sport in your life, because it activates a different side of your brain. It keeps your brain active. Don't get addicted to video games. That's not what I'm telling you. But get into some physical activity, keep your physical fitness very high. And first notice there will always be people who will criticize you without knowing the facts. Are you going to be bothered about those people? Yes or no? Yes or no? Yes, that's the right answer. You should not be bothered about people who criticize you at all, and especially people who criticize you without knowing the facts. Positive criticism is very good. Positive feedback is good. You should be open to feedback. When people tell it to you with good intention, you should be able to identify those people, like your parents, your teachers, your good friends will always come and give you good feedback and with good intent. So you need to take that and look at how you can improve in life, right? But people who come and say, you can't do this, you can't do that, this is not your, cup of tea. You're a girl. I was told that many, many times in my life as a kid and as an adult also. You know what my motto in life was? When somebody told me I can't do it, I will ensure I do it. That has always been my goal and that's how I come up in life. Right. This is a lady. How many of you are in finance? Any finance background? Anybody is doing finance or doing? Not here? Okay, no worry. But she's one person who is a story in herself. She led SBI, the largest bank in India, for a long time. And she continues to work. She works in Salesforce now. She's leading Salesforce. And she has broken barriers in the IT industry after, like, she retired from SBI. She took on a role. She continues to empower women. She continues to encourage women in finance. And she says, I believe that we will benefit more by globalization. Most of the time, women believe that what lies ahead is a precipice. Whereas if you continue to drive and stay on the path, the road will open in front of you and you will reach your destination. If you want to move, let's say the goal is the end of the route, how do you reach there? Can you reach there by moving this side or backwards? Your only way is forward. So keep marching forward as these leaders have done in their life, and that's the only way to get. There will be people sitting like this, but you have to jump across there. You can jump across the chairs and still reach that place. Yes? So the only way is forward. So keep moving forward. Just remove all the obstacles. Please don't wait for others to remove your obstacles. That's another thing I will tell you. Don't wait for somebody to come and say, oh, come this way, come that way. No, you have, God has given you hands, legs. Please keep moving forward. Face your own path. That's what your teachers are doing for you. By bringing us all together here today, we are going to tell you stories of our life and go away. But what are your teachers doing here? They're actually showing you the path. So just keep moving forward as they teach you to do. This is another lady I admire, Vandana Shiva. She's an environmental activist. And in today's world, like in any other industry or in any other area,
I think women need to play a bigger role in the environmental, benefits. That's the only way the environment is going to come back to us, and women should start taking responsibility. In the corporate parlance, we call it the ESG, and that's becoming a more conversation today. But we as women in a day-to-day life also need to start taking responsibility of the environment in and around us. I was learning about the innovation center that you all have here, a beautiful innovation center. Maybe next time I'm here, we can look at some entrepreneurs being born out of the innovation center and out of this university. I who are working towards making the world a better place to live. She thinks we're either going to have a future where humans lead the way to give peace to the earth, or we're not going to have a human future at all. By destroying the earth, who loses the most? The human beings will be the most at loss when you destroy this. Animals will continue to live. The earth will continue to be there, but we will go away. That's the only thing that will happen. So nature is much, much stronger than us. How much ever you try to destroy it, it's going to remain. But when it's in our hands to correct it, like we can follow people like Vandana Shiva, let's look at how we can break barriers in those areas as well. Anyone here who's interested in environmental studies? There are few. Okay, very nice. So I'm just going to give a few more names. We have somebody like Ranjini Pandit. The reason I listed out these names is to kind of give you an idea of the different industries that they have challenged and come forward. She is the first private investigator in the country, and which was considered to be a male profession because you have to do things in secrecy, you have to, there's a danger in this profession, but she broke that barrier and she went ahead and solved so many cases, 75,000 cases, and she's a pioneer. Terry Thomas, she's known as the missile woman of India. She played a crucial role in India's Agni, 5 ballistic missile. Seema Rao, who's the first commando trainer. In fact, yesterday there was a post that came up about that. She used to run for 27 kilometers when she was studying, and this was a constable. And now she is an IPS officer. So that's how they got growth. And I think Roja also mentioned that all of us here have come from a humble background. We're not born with silver spoons, right? We've all worked our way up, and all these women have also worked their way up to be where they are. And the biggest thing is they challenge every hurdle that has been, put against them. Anshu Ramchandra is the first one. She's the first one who scaled Mount Everest totally in just 5 days. I don't know how many of you have had. I'm sure all of you have, climbed Tirumala. We're talking about, 25, 30 times the height of Tirumala when we're talking about Mount Everest. And she did it in 5 days, and that's a big feat. Ritu Karidas is a rocket woman of India. Played successful role in the Mangalyaan as a mission director. She was recognized very well. Jodhpur, she made history by becoming the first woman to join the IPS from the Northeast region. The reason I picked this one is because when you go to the Northeast region, it's very, very tough. Like it's not like just switch on the panka, switch on the AC, get water from, open the tap, get water. That's not how life in Northeast is. They are facing so many issues on a day-to-day basis. They have, so many, to get food, they have to work hard for like a year to get food. To get water, they have to walk miles. This is like Africa. Walk miles, get water. So that's how difficult life in Northeast is. And to come forward from region like that is very, very tough. And that's why I picked that name. Usha Uthup, I'm if you've heard, I know, our generation, we love Usha Uthup. She has the voice, almost like a male voice, but she could be bothered. If you want to see somebody who could be bothered about the world, watch Usha Uthup. She will sing her heart out, she will sing with a loud voice, and she will bring joy to the room. That's how she is. Okay, I will not do that. I think the what's common with all these women, and whether it's Sunita, Bharti, man, men, or like what is common between all these women is that they've broken through social barriers.
How many of you are being told that you can't do something as a in your young age? Has anyone in your family or your neighbor said, you're a girl, you should not study? Has someone faced this? You're a lucky generation, I would say. You're a lucky generation because I see my neighbors, telling the children that you're a girl, you don't need to study beyond this. Get her married or, get her married to a relative. All this is happening in front of us. So that is the first thing that they have done. And in diverse sectors and of business, finance, sports, and science, right? The students serve as inspiring examples of resilience, determination, and the ability to challenge societal norms. That's what all of them have done, all and on every day to come forward and be a name on a chart today in front of you. They're not driven about what others think or say about them. What will happen when you start thinking about what others will say? You will start focusing on only that. You will not focus on what you're supposed to do. So please don't do that. As they move forward, as I told you. So I think morning the chairman sir has given you enough statistics and percentages, so I will not bore you with the numbers. But the gender parity still exists in our country. And I think Andhra Pradesh is doing a great job by trying to bring down that, the percentage closer and closer and the parity closer and closer. But there is still a long way to go. I was so happy to know that this is one of the 6 universities that you have 7,000 women. You know how big a deal that is? We've not come across something like that, and you all are lucky to be part of this institution and to have such great teachers and professors among. And I will tell you my story. I just from a smaller town. I grew up in Chennai, but 22 kilometers away from Chennai, in a small place called Avadi. And I absolutely did not even have exposure to what engineering was, or what medical thing was, or what IIM was. I had no clue, and there was no one to guide me also. It's only when I started working, I had to learn everything on my own. And then, I started working 3 days right after college. I did botany in fact. Nothing to do with my life now. I'm in marketing and communication. I'm looking at starting a health company. So nothing to do with what I studied. But I kept moving forward and I kept moving, taking life as it came to me and also molding it to my way. I'm very clear that I wanted to do marketing. And that's the only goal I had. So I did BSc botany to keep my dad happy. And then I moved to marketing to ensure that I was happy in the rest of my life. That's what I did. So advances have been made in boardrooms and in corporate, but there is still so much more to talk. So when each of you start working, my request is please speak aloud. Stand up for yourself. There will be people who will tell you like they will show their hand. I'm not saying this. One thing I want to make very clear is that being a feminist does not mean you hate men. Please don't misunderstand that. We are not against men. We are not against women. We are for progression. We are for making this a better society. So that's what all of you need to stand up for. So whenever somebody says, I don't want to listen to you, you say, no, I would like to speak. You all stand up for yourself and speak louder and louder. So what can you do as a woman and as a man, right? We need men as allies. Yes, we need them to support us because they are also there as part of the ecosystem. They are part of this environment. They are part of our life. Do we not want men in our life? We want them, right? So we also need to treat them equally. You want them to treat us equally, you also need to give them the respect. It's not about saying, oh, now we women are empowered, so we will not listen to you. That's not how you deal with this issue. But we need men and women to work together to make this a better place. So there are common stereotypes, we need to challenge these stereotypes. Women often come across something called double bind, where they are, the minute you start becoming assertive, people will call you aggressive. What do? Don't listen. Just keep
But don't get aggressive. Be assertive. Which means you tell things firmly, you behave in a firm manner, but in a polite manner. It's not about being rude to someone. That's not what it is. So you need to do that. Motherhood penalty. And this is, you have some more time to do this, but I have seen mothers becoming very guilty when they leave their children and go to work. There is no guilt. Men don't ask any man, they don't feel guilty about leaving their children back at home at all. Please learn the good things from them. So don't get into this trap of feeling that, oh, I'm leaving my child, I'm not taking care of my family. It's not your only responsibility. You need to take care of yourself. You have a society to take care. Yes, family is important. We all have a family. We all do take care of family. But create an ecosystem that will help you also grow forward, right? That's something that you need to do. Microaggression, as I was mentioned earlier, you will come across some, it is getting better. I'm not saying the society is all bad, but there is condescending behavior. When you go out of the society, people will look at you, leave your food, say things that might hurt you. You need to face it in a brave manner and just keep moving forward and also ensure that this doesn't happen. You need to call it out. You know what happens? Whether it's a man or a woman, when they start bullying, you know why they succeed? Because nobody calls them out. You need to tell them, stop bullying. Don't use these words. Don't shout. Why are you shouting? You need to ask this question. What happens generally is when someone starts shouting, we want to shout louder. We want to be more angry than this. When you deal with it in a very different way and you say, what happened to you? Are you okay? Do you need some help? Why are you shouting? I can hear you very clearly. If you start reacting in this manner, you will see how the person changes and comes back to you in a lot because they don't realize sometimes that they are yelling, they are screaming, and they are being very aggressive. And if you feel the person is doing this on purpose and continuing, just step back, physically step back. I'm telling all this because this is a kind of test method, a tested method. So you can, straightaway adapt this. Gender stereotypes, women are seen as caregivers, homemakers, nurturers, and though, as I mentioned earlier, that's not your only job. Please ensure that you are financially independent. Very important for women at any stage in life, not just before you get married. After you get married, there is no rule that you have to let go of the job. Circumstances might be that you may have to leave the job for some time. It's okay. But ensure that you are doing something that keeps you financially independent, looking to saving methods, looking to how you can make money through mutual funds. Take that financial advice. And many women get scared of numbers. This is something that I've witnessed in my life. Many women get scared of finance. Please don't. Learn finance. Learn how to keep your money safe. Learn how to make money through money. Keep a hobby that will get you money also. Please have that. So don't let stereotypes influence your career choices and advancement for sure. What will you, this generation, do? Keep your education on. I'm not talking only about degree. I'm talking about always on education. Keep learning something new. Keep yourself relevant for that time. That is more relevance is the most important thing in today's corporate world, right? Mentorship. Please ask your seniors or somebody famous or somebody in the same industry or your own professors to mentor you for some time, which means it's not providing guidance. Mentorship is not telling you what you should be doing. It is about identifying the strength in you and directing you in the right way. That's what mentorship is. To seek out a mentor who will help you do that. Supportive workplace. When you choose a workplace, ask questions. Do you have maternity leave? Do you have pay equality? Ask these questions. If you guys don't start asking these questions, then who will? You have a generation who have exposure to these topics. We did not have this. So please start asking these questions. Leadership, representation, advocacy and activism, policy reforms, the power of networking.
Please ensure you have at least 5 to 6 people around us, not only in your area of interest, but maybe across industry, or because you need to keep learning new things. So that work as and when you move forward in your life, that's what will be of use when improve your career to help improve the career and also have different perspectives in life. That's a very important thing that I talk about for women. Resilience and confidence building. This again what I also spoke. What did she say? Be confident. Whatever you do, be confident. As long as you know that you're not doing anything wrong in your life, be confident and keep at yourself, stand up for yourself, ensure that you are building up yourself, right? Create your own. Okay, I'm going to ask all of you to stand up for 1 minute. Can you stand up? With all this, whatever I spoke is great or not great, it doesn't matter. I'm just going to leave you with one thing. Put your hand up and take a pledge. Repeat after me. I will create my own beautiful, improved, confident future. It is in my hands. Thank you so much. Thank you, Sandra. Your inspiring speech and thought-provoking speech. Girls, what is special message? What is Conclave message? What we learned from this? Keep going, madam. What I'm not giving any pass. I'm not accepting you. In partial lesson. Anything else? I can make good in giving the message to the students. At least they learn a few points from her lecture. Give her a good applause. So things go on behind this program. 1.5 months when we spent we met online, we discussed about one program. That time Bhavana asked me, we are ready to do the women empowerment program at the Conclave. At that time, I'm not serious about the program because I joined at that time. I'm habituating to the APSHE. Then immediately straight up, he pursued me several times, Madam, we need to conduct. Why not in Mahila University? Why not in Mahila University? Yes, whenever it is a Mahila University, I can really accept this is my home place. That could be finally today we conducted this conclave and she is the woman behind this woman conclave. And I'm happy to announce one more surprise for all the students that just now you listen her voice as per for her. That is made MOU with APSCHE. So they're giving the free training to the 50,000 women students of entire Andhra Pradesh. Especially in third program, one is the artificial intelligence, the cloud computing, and indeed of the four courses, what they're going to offer. So here, we can also can take the decision that I discussed with the chairman, we can take 400,000 students from Mahila University for offering this free courses. So the four courses are that is one artificial intelligence, cloud computing, machine learning, and data analytics, which are useful both for the not for all of the science students, the social science students, they can join for this. Just now I requested the Professor Abdul, the placement officer,
He will take care of the registration. So all of you can register into the APSHE IIT portal. That is the Industry Institute Connect. And you can register for the course and you can complete the course. Once I will invite Bhuvana to come on to the class and after 2 months. I can get the promise from this side. I request all the students, to all the students who are able to come to this. We are ready to give the certificates in the part of the future technology. Just now, the different path. Don't go into the stereotypes like teacher. Don't go for that. But nowadays, the future technology is very important. Why don't you take the internship in that one and get a certification from that is so in association with how Amazon Web Services. So there are some discounts so that you will get the certificate from Amazon Web Services as well as per Qatar and with the logo of APSHE. Make use of this and I think I can circulate the same thing to the Buddha and you should do that. Once again, I request all of you to give big applause for the Buddha. Thank you, Dr. Uma. And I'm just taking a break here from the floor. Before we invite the next speaker and the invitation will be given by Professor Anisha, there is a common announcement. A very interesting event is going to happen. This is going to be a very good opportunity for the enthusiastic young women here. So they actually is interested to take feedback from any of you, like 5 selected people, feedback will be recorded to have in their records and it will be displayed in very big platforms. So you'll be given 1 hour time from now on, but don't deviate your mind from listening to the next speaker, but have in the back of your mind what you wanted to share regarding the program which you have attended and how you are getting benefited by the AP state higher education reforms and the provisions, including your fellowships, scholarships, anything, you are free to share and it will be showcased in several platforms. So please give your names. The APSHE officials will be outside waiting for you people. And in the first floor, after 1 hour, in the committee room, there will be an interaction which will be recorded. Thank you. I'm happy to introduce Bhavesh Patel. Bhavesh Patel is a collaborative professional with a successful track record of working with senior leadership globally to improve business results through people and extensive experience in talent development, talent acquisition, talent management strategies, talent retention, learning and development process, redesign and organization effectiveness efforts globally. With a distinct strength in financial acumen, business modeling, and analytics-based decision making, he has successfully led high impact and strategic change-based decision making. And he also has done a lot of management initiatives in the startup culture, focused on formulation of policy, driving HR transformation, cultural change, strengthening people leader effectiveness, building leadership pipeline, organization design, among others.
has specialized in including building and leading a strong process-oriented HR delivery organization and provides thought leadership on building engagement, talent, and career framework to curate enhanced employee experiences. So he is the right person. There are two persons who are very much important for the students because they are highly involved in the skilling of the students for the job opportunities. I've already discussed with Bhavesh and Purna madam regarding the our various certificate programs that they are going to organize. And they also promised that they are going to organize a very big job fair in the month of maybe in the October. So they said they will be sharing the link and this is a great opportunity for all the students to utilize, register and then attend this job fair. The job fair is only online. So now the recruiters are asking, as you said, the AWS. So how many students completed AWS certification program and they are conducting the placement drive with high package. So the certification is very, very important for the students. So before you go into the any placement drive to the interviews, your biodata should enrich with a lot of certification programs like AWS and some other Microsoft and then all other programs which are very, very important. So I really thank Bhavesh and then Bona madam for giving me the opportunity for all the students to register. I am sure that the students will register, will send you the Google form, will make them to register. And I hope this job fair will give a lot of placement to the SPMVV students. Thank you so much. Yeah, we are maintaining all the WhatsApp group of alumni Telegram group. So we are in touch with the students because we have mentor mentee is very strong system in the SPMVV. So thank you so much. Yeah, flexible. Over to you. Thanks so much for the lovely introduction. I never realized that I gave such a long one. But the shorter introduction that I like for myself nowadays, it's been 3 months of my association with Aspire for Her. I keep saying I am the only him in Aspire for Her. And it's a nice for a change to be amongst diversity, being called, you know what, I'm feeling a little left out. And when you do that is when you feel. So I started looking back at my career for 20 years, working in lots of other organizations. When I remember, we were all men. We were all men making very difficult jokes, and then you could see one woman who's in a boardroom sitting with us, trying to still figure out how to be a part of the group. Now, if you ask me, I know what it feels like. I know because the entire team of Aspire for Her is all hers. I am the only him, and I kind of now go back, look back at my career, try and figure out what are some of the occasions that I could have done things differently. And I think that's very important for very few men that I see around. So it's important for us to act as allies, try and see how can we support. I do that at home. I mean, during COVID days, I was responsible for cleaning utensils, and a lot of it to support the system. Otherwise, I would have been thrown out by now. That was another story. But nevertheless, so I think Bhuvna did cover a lot. And before I kind of move to the so-called business end of things, or what am I supposed to do here, I'd just like to touch upon some facets that Madam spoke about. So I head education initiatives and anything to do with talent acquisition for Aspire for Her. Before this, I've had several organizations that I worked with. I worked with Wipro, IBM, Capgemini, Jana. The time when I've forgotten the names of the companies that I worked with. My association with students started when I was heading campus hiring for Wipro. And that was this phenomenal time when my entire team did kind of interact with 1,000+ colleges, evaluated about 7 lakh students at that particular year, and ended up making 1,10,000 offers, which was very, very good from our perspective because nobody in Wipro has ever done that. What was phenomenal and what actually stood out in everything that we did there was the fact that 63,000 something were female students who were offered. 63,000 out of 110, which was much higher than 50% as well. So we at that point in time were very, very cognizant. We knew that
women students are the ones who are going to actually lead the way in times to come. And we started somewhere there, and I'm glad that I'm now a part of a much larger initiative, which will actually help me achieve what we've been thinking about for quite some time. As far as job fair goes, we already have planned for the job fair. There is, in fact, a 2-day event which is happening virtually on the Brazen platform. So they will ensure that the links get sent out to you. So if you happen to be a graduate of 2022, 2023, or if you are graduating in the year 2024, please feel free to apply. There are 12 organizations who are hiring. There are multiple roles that you can apply for, and all of this is going to happen virtually. So you don't necessarily have to move out of your room to kind of do the interview. Everything is going to happen virtually, and we are obviously going to be around to support you in case of any queries. Ma'am was talking about 4 distinct training programs. I can assure you that the number is countless. I mean, we can add as many training programs as it goes. We work with Google, we work with IBM, Infosys, CGI, you just name it, and we will be happy to bring all of those programs to you. All that we need is support from institutions, support from each one of you to be able to show that urge to learn more and more. Right? So if you are ready to learn more, we are always happy to bring more and more programs to you, and 4 is just a number. We can train 30, 40, 50, the number just won't stop. That's a commitment from our end. Okay, now let's start what I'm supposed to do here, which is introduce you to LinkedIn, right? Okay, I'm done with this. Okay, let me do a quick fact check. How many of you have a birth certificate left? I know the answer. See, I said yes already. How about Aadhaar card? Okay, sir. Facebook? Obvious. Instagram? Wow. I mean, I keep saying this to my team, if you want to actually find students, forget about sending emails to them, forget about sending notices. And teachers are also realize, they are also on Telegram with you. So Telegram, Instagram is where we find you most often than not. So check there as well. How many of you are on LinkedIn? Not bad. Very nice. You know, at least I see some hands, which is good to see. But LinkedIn is your passport if you want to do anything and everything that Bhuvna spoke about. Bhuvna spoke about building confidence, building a set of mentors, trying to interact, making yourself more aware of what's happening in the world outside. It could be anywhere, right? I mean, be fourth, you could be a fourth person. So if you look at LinkedIn right now, it has become Instagram. What is Instagram to students? LinkedIn is for everybody who's seasoned. Right? Which means there are politicians out there talking about Mr. Narendra Modi does a lot of branding on LinkedIn. Right? There are sports people out there. There are actors, producers, all of us who obviously have to be on LinkedIn because that's our bread and butter. But what I'm trying to arrive to is the fact that high time that each one of you also start looking at LinkedIn being your passport or your digital identity to get into a workforce. Right? You could be a somebody who wants to become an entrepreneur tomorrow. Where do you market? LinkedIn. If you have to obviously showcase your skills to a recruiter who you want to kind of select you for his or her company, where do you showcase your skills? LinkedIn. Resumes are outdated. Nobody looks at resumes, trust me. Resumes are meant for using ChatGPT and copy pasting some of the templates. And as recruiters who've been in the industry for 20 years, we also know. I could write 10,000 things on a piece of paper that on the ground, on the day means nothing. Right? I told you as well that we have to evaluate 7 lakh students to hire 1,10,000. It meant that 6 lakh of them were not hired for whatever reason it could be. Most of the time it was their ability. And one thing that I can tell you for sure is I think there is a lot of talent in India. Right? Having said that, why do we still keep talking about this employment gap is mostly to do with confidence. It's mostly to do with our ability to kind of speak our mind. And English is just a medium. I mean, don't worry about the language. English comes most naturally. I mean, I can assure you that
at your age, I'm guessing, don't kill me for this, I'm guessing that some of you or most of you will be in the age that bucket of 2023. When I was 23 years old, I could not utter a sentence of English. Wipro, 12 years back, could have possibly been my first job. I went there, the recruiter asked me, what is my name? I said, Bhavesh, what do you do? I said, he's asking me things in English and I ran. At that day, I realized, I went back home and I realized that if I want to really make something out of my career, and at that time it was more desperation because of, as he said, being a fresher or being a man, having to provide, had to do something, had to make money for the home. That's the time that I decided that there are few things that I need to change, and 20 years down the line, I hope that I've done quite a lot of things in that aspect. And English just happened. It happened by virtue of practice. It happened by virtue of just talking to my friends in a casual corner. So don't be afraid of the language. It's important. I'm not saying it's a must that if you don't speak English, you will never get anywhere. That's not the truth. But the reality still stays is that when you start either an entrepreneurship or a job or whatever you do in your life, there will be times when you'll be meeting people in different areas from different geographies, sometimes people from outside the country as well. And that's when the communication becomes a little bit of a challenge. So try and hone your skills in the English language as well. That will help you a lot. Okay, so what we're going to do is very quickly, we're going to develop LinkedIn profile today. Some of you have already done it, but I'll just show you some quick steps on how do you navigate to LinkedIn, how do you grow your network, how do you kind of build that long-lasting mentorship avenues to kind of ensure that you're being watched by the potential organization, by the potential recruiter who will go ahead and hire you. Some quick reasons of why is LinkedIn important, right? I kept saying LinkedIn is the digital identity, digital passport and whatnot. Numbers do the talking. Whether you like it or not, or whether you believe me or not, LinkedIn happens to be the oldest social media platform. It came into existence in 2000 when there was no Instagram. I don't know if Facebook was there. I'm very awkward when it comes to Facebook, Instagram and all that. So if you look at numbers, I mean, 930 million and counting is the number of database that LinkedIn has. So that many people are on LinkedIn. If you look at India, we've got about 105 million plus users of LinkedIn. I'm told it gets added, 3 users get added to LinkedIn every nanosecond. 58 million companies on LinkedIn. It is a crazy number when I looked at this. 14 million jobs at any given point in time. 13,000 skills, 129,000 schools and institutions, and about 443 plus billion hours of knowledge resources. I don't know, some of you who are on LinkedIn, you should also know that there are a lot of training programs that LinkedIn offers, which also is a huge repository that you can actually get benefits from. Okay, why should I use it? To network, to connect with professionals, alumni, and potential employers. For job opportunities, I mean, if you are somebody who's in a second year, third year, if you're looking for internship opportunities, obviously the best way to reach out to your placement office. You can also help your placement offices is to proactively start talking to prospective leaders, mentors who you can connect with on LinkedIn and try and market yourself there. Personal branding, all of us are sales people. Right? Whether we like it or not, everything that we do in life, in personal life or in professional life, we are selling something. A mother is trying to sell how to drink a milk to her sons. I am trying to sell how do I get all of you to LinkedIn. So likewise, everything that we do in life is about selling. So try and see how do you brand yourself better and ensure that you create a digital person of yourself as well. Quick sign up, I'd like you guys to do, but because of paucity of time, I'm not going to have you go through downloading it right now. But what you should definitely do and promise me that at least 20% of you after we leave the hall today will be signed up on LinkedIn. So you just click on linkedin.com, it will bring you to this page. Sign up with your existing Google account,
The next thing that you do is ensure that you add a professional headshot. I know Instagram pictures can be very different, very tacky at times, but ensure that in case of a LinkedIn picture, it's a proper headshot, a professional headshot. There are lots of AI tools that are there right now to take care of things for you. So they'll do all the filters that you do on Instagram. Those AI tools will ensure that you could be in a salwar and that could be changed to a jacket by the AI tool. So all of that can also be possible. You don't necessarily have to be in a jacket and take the picture to look formal. AI will do that for you. What it happens is when you put a professional headshot, the details or the data says that you get 9x more connection requests. There are more and more people who will connect with you because they now look at a picture and they resonate with you. So they know there is a real person behind this, and that applies to everybody. Like Instagram, how many times do you accept a request with no DP? You know, and we want to know who we are trying to talk to. It could be a stranger as well, but we still want to be safe and secure there. You get 21x more profile views. More important, you want more and more recruiters, you want your prospective employees to look at your profile to see what you bring to the table and what are some of the skills that you have built so that you get the required internship, you get the required role, you get the required job. If nothing, you get somebody that you can actually get mentored by for your future. 36 more messages. So which means every time you message, there are 30x, 36x more chances of you getting a response back on your message. Second step is drafting a compelling summary line. Summary line is nothing but a small extract of what you do. Right? So what makes you so special? What makes you different from the others? So many students who are also trying to find and hunt for the same job. So try and use something, use ChatGPT, but don't copy paste. It's important to leverage on AI, but trust me, humans are more intelligent than AI can ever be. I am a big proponent that AI will take jobs, but it will give us more avenues to get into much better things, and AI will just do robotic stuff that we are anyways bored of. The third step, obviously, is to look at your education details. How do you enter your projects? How can you talk about every small internship that you've done? Right? For a recruiter like me who spent all my life on LinkedIn, I can tell you that when I'm looking through a student's profile, I would like to see as much detail as possible because that will tell me that this student is actually looking at making a change. A lot of us create Insta, Facebook profiles, and some of you have five Insta profiles for the sake of it. But when you create a LinkedIn profile, ensure that it is you. It is the digital avatar of you, which should talk not just the nice things, but who you are as a person. Then activate open to work in case if you happen to be somebody who is looking for a job. This is a pretty recent feature that LinkedIn has come up with, which says you can activate a green banner that will come against your picture that will say open to work, which means now when recruiters are trying to track you down, they can actually use the filter that show me how many people or how many women students in Tirupati are looking for a job right now. That filter will give me only the students who actually activated that figure. I might be looking for a job, but if you have not activated that, you are not identifiable. You are amongst the many other students in first year who are not bothered about job right now. Life is still beckoning them. It's time for a job. So ensure that you do this. Add skills and get endorsed. Endorsements are nothing but where your colleagues, whether your seniors, whether your professors, your teachers talk about. Now you might say, I speak well, but somebody has to endorse me for that. I mean, obviously, some humans are very, very confident. I happen to be one of them. I think I am good at everything, but unless a colleague of mine or unless somebody that I know endorses that particular skill, that's not a skill that everybody will believe. Like I will write, I am a person who can do a lot of things, but the recruiter won't believe me. The recruiter will have to actually look at some data points, some factual numbers of whether this person is actually doing what he or she claims to be doing. Request a recommendation. This is again something that we some of you who are on LinkedIn perhaps don't use very effectively. Those who are not on LinkedIn obviously don't know about it.
but there's a feature called requesting a recommendation. Right? In your case, your recommendation should be sought from your professors who know what you're capable of. So they will write about you. That you know what, I know so and so person, and then as a recruiter, when I'm looking at the profile, I see a good headshot, a professional profile, talks about education, has done internships, has been endorsed by a lot of fellow colleagues and seniors about the skills that she has mentioned, and also has recommendations from professors. Wow, this is what I want to hire. The chances increase and they multiply significant number of times, right? So it's very important for you to do that. Last but not the least, LinkedIn is just like Instagram. Trust me, it's not different. It's exactly like Instagram. All that you need to do is build more and more connections. You build connections for a reason, right? You build connections from people who are like-minded, right? You build connections with leaders who are in the industry that you want to go into. You build connections with recruiters who are in that industry, who can potentially look at your profile and give you the dream role that you're looking for in the future. So build that connection, follow companies. I mean, since I started working, I've been following Infosys, and my wife was in Infosys for about 7 years. I kept telling her that I will never be able to join Infosys because they have this so-called marks criteria and I never studied well. So ensure that you follow companies that you want to always be a part of. Some of us want to work with a specific organization for whatever reason. So ensure that you follow the company so that you know the culture of the organization. And when you actually have to sit next to the recruiter on the D-Day, you're prepared. You know what this company stands for. You know the values, the culture, and you can impress the the recruiter much more than he or she anticipated. Join groups, join influencers. Last but not the least, if you are in the 20, 22, 23, 24 year bucket, you will have to start looking for opportunities. How do I search on LinkedIn? You search, and then now LinkedIn has a variety of features which tells you which industry do I want to go into. Do I want to go into manufacturing? I want to go into sales. I want to go into IT. I choose that. Which location do I need this job in? Right? There are several criteria that can be filtered. You can create learn custom built notifications that will come to you automatically. There is a job that's open. So if you, for example, open up a search criteria that says, I want a job in Andhra Pradesh for a person with 0 to 1 year of experience in software, give me job recommendation. And if you subscribe to that notification every morning, every evening, every noon, you will keep getting so many reminders that Wipro is hiring. Do you want to apply? So instead of you trying to find jobs, LinkedIn will ensure that they will keep reminding you that there is somebody that you like from a company standpoint who is now hiring. So why don't you go ahead and apply? So to start doing that, and I think that brings me to the end. Not very goggles here, but yeah, any questions that you have? Otherwise, I'm happy to encourage you. So, thank you so much. And definitely it will be an series of women workshop that we will be planning, and not only about the top tools, and also many kind of technical initiatives that aspects for us is also being taken forward. We wish very all the best, and thank you so much for accepting our invite and coming all the way. Thank you. Thank you, sir, for that feedback.
And now the next speaker, I am very happy to invite Ms. Sunita Bharti onto the dais. The Honorable Film Producer, Director, and Social Humanitarian. Very nice to know that she's serving, coming back from US, serving India, and want to uplift one sector, promoting women. Basically. So, it's good to know that Madam has done her bachelor's from George Mason University, PG in filmmaking from New York University. She has 20+ years of experience in media and production house. She has established a production house on her own called Good Films Private Limited. Produced 12 movies, 2 TV serials, 1 web series, 8 motion pictures. And you know what? You will all wake up now after hearing. One of the examples is Obey, which is my favorite movie. I don't know how many times I have seen became very emotional. How we feel when we grow old, and so maybe maker is here. And the last we Saha Same Swasaga. So we are very familiar and certainly enjoy the moment. And Madam is the executive producer for Dollar Beast, which won the National Award in 1998, for which she really deserves a big applause. And nominated for South Indian International Movie Awards, Best Debut Producer category. Madam, thank you so much for accepting our invitation and being here. We are really happy to have you here. We look forward. అందరికీ తెలుగు ఓకే కదా అని తెలుగులోనే వేసుకున్నాం ఇంగ్లీష్ కొంచెం కష్టం అనిపిస్తే కానీ అప్పుడప్పుడు అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను ఇంగ్లీష్లోకి మళ్ళీ తెలుగులో సరేనా సో ఫస్ట్ నన్ను పిలిచినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను ఎన్నోసార్లు వెయిట్ చేస్తుంటాను ఎవరు పిలుస్తారు మమ్మల్ని మాట్లాడడానికి అని ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా మీరు మీ జాబ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ ద రిక్రూట్మెంట్ అంతా మాట్లాడుకున్నాక కష్టపడి జాబ్ చేసి ఇంటికి వచ్చాక ఫస్ట్ చూసే సినిమా కరెక్టే కదా కానీ ఇదే జాబ్ గా చేయాలి అంటే కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది అంతే కదా సో మీరు ఎవరన్నా ఇక్కడ ఉన్నోళ్ళల్లో ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్టెన్షన్స్ కొందరు ఉంటారు బయట వాళ్ళలో ఎప్పుడన్నా ఈ కెరియర్ చూస్ చేసుకుందామని ఆలోచన ఎవరికైనా వచ్చిందా ఒక చేయి వేసింది పైన 2 ఓకే గుడ్ దట్స్ గుడ్ అట్లీస్ట్ దగ్గర ఉన్నారు అసలు ఎవరు ఉంటారేమో అనుకున్నాను సో నేను ఫస్ట్ like మీలాగానే I come from a very small middle class family from విజయవాడ నుంచి వచ్చాను విజయవాడ నుంచి అమెరికా వెళ్ళాము సో మా నాన్నగారి సినిమాల్లోకి వెళ్తాను నాన్న అంటే ఫస్ట్ మా నాన్న కాల్ వేసుకోడు సో కరెక్ట్ ఇదే మాట ఆయన కూడా లెక్చర్ ఇన్ కేవిఎన్ కాలేజ్ బాటనీ లెక్చర్ సో ఆమె లెక్చరర్స్ డాటర్ అందువల్ల అసలు మా నాన్నగారికి అర్థం కాల దీనికి అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే మా ఫ్యామిలీ ఆల్రెడీ కొంచెం ఎక్స్టెండెడ్ కజిన్స్ అలా ఉన్నారు సినిమాలో సో సినిమాల్లోకి వెళ్దాము అంటే ఫస్ట్ ఆలోచన వచ్చేది ఎవరికన్నా సరే ఈ అమ్మాయి హీరోయిన్ అయిపోద్ది ఇంకా దాని నుంచి ఇంకొంచెం ఇమాజినేషన్ ముందుకు వెళ్ళిపోద్ది ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు వీడియో వేసేసుకుంటుంటారు అమ్మో మన పక్క వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి ఇంటి పక్కన వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి అత్తగారికి ఏం చెప్పాలి వదిలికి ఏం చెప్పాలి అందరికీ ఏం మనం జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వాలి మళ్ళీ సక్సెస్ అవ్వకపోతే దానికి మనకి రియాక్షన్స్ ఏంటి సో చాలా ఈజీగా ఒక వీడియో ప్లే అయిపోయి దాని ఇమీడియట్ రియాక్షన్ వచ్చేస్తుంది మా నాన్నగారు ఒకటే మాట అన్నారు నీకు నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సినిమాలు అన్న ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఫస్ట్ టేబుల్ మీద ఫుడ్ పెట్టి చదువుకో ఓకే తరువాత నీకు ఇష్టమైన నీ డబ్బులతో నువ్వు చేస్తు దట్ వాజ్ ద అల్టిమేటమ్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ మై ఫాదర్ ఓకే సో ఫస్ట్ నాన్నగారిని హ్యాపీ పెట్టాలి కదా బికాజ్ ఐఎమ్ వెరీ ఫాదర్స్ డాటర్ చాలా మంది మీరు నాన్న కుర్చీలు ఉంటారు ఇక్కడ కదా ఎంతమంది నాకు చాలా మంది ఉన్నారు నాన్న కుర్చీలు ఆహా చక్కని చేతులు తగ్గిస్తున్నాయి అమ్మ కుర్చీలు ఎంతమంది
వెరీ గుడ్, నైస్. సో వెరీ క్లియర్ ఇన్ లైఫ్ కదా, సో అక్కడే పార్టిషన్ స్టార్ట్ చేసేసాము. వెరీ గుడ్. సో టు కీప్ మై డాడ్ హ్యాపీ నేను ఏమనుకున్నా అంటే, సరే ఫస్ట్ బిజినెస్ స్కూల్కి వెళ్దాము, చదువుకుందాం కొంచెం మార్కెటింగ్, తర్వాత ఏదైనా ఉద్యోగం చేద్దాం, కొంచెం డబ్బులు సేవ్ చేసుకుని సినిమాల్లోకి వెళ్దామని అనుకున్నాను. సో అదే ప్యాత్ ఫాలో అయ్యాను. సో ఇట్ వాజ్ నాట్ వన్స్ మై గోల్ వాజ్ సెట్, నేను సినిమా ఫీల్డ్ లోకి వద్దాము అని ఫిక్స్ అయ్యాక దేర్ ఇస్ ఎనఫ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ దేర్. అక్కడ చాలా చాలా స్కూల్స్ ఉంటాయి, మీకు చదువుకోవచ్చు, దాంట్లోకి రావచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే ఫస్ట్ అందరికీ భయం వేసేది ఫీల్డ్ అసలు ఉద్యోగం ఇస్తారా, ఉద్యోగం ఇస్తే అసలు జీతం ఎంత ఇస్తారు. అక్కడ నా ఫ్రెండ్స్ ఇంజనీర్లు అయిపోయి వాళ్ళు నెలకు ₹1,00,000 సంపాదించేస్తున్నారు, నాకు 10,000 వస్తుందా. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఉండడం చాలా న్యాచురల్. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోవాలి. బికాస్ ఒక ఇంజనీరింగ్ అనేది చేస్తూ ఆ జాబ్ లోకి వెళ్దాము అనుకున్నప్పుడు యాక్చువల్గా ఇట్లాంటి ఫీల్డ్ లోకి రావడం ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ ఏ గుడ్ ఐడియా అండ్ ఇట్స్ నాట్ ద రైట్ ఐడియా. కానీ ఈ ఫీల్డ్ లో ఉందాము అనుకున్నప్పుడు అది తప్పకుండా మీకు సక్సెస్ ఇస్తుందా అంటే కాగితం మీద రాసిస్తాను మీకు సక్సెస్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే 100లో మేము ఉంది 10 మంది, మిగతా 90 మంది మిగతా ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇంజనీర్లు ఉంటారు, అకౌంటెంట్స్ ఉంటారు, ఆడిటర్స్ ఉంటారు, మార్కెటింగ్ వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళందరికీ ఆ కెపాసిటీ ఉంటుంది. మా మూవింగ్ ఫీల్డ్ అనే దాంట్లో కేవలం మీకు ఉండేది ఒక 10% ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు in the whole మొత్తం పీపుల్ చూస్తే 2 people raise their hands including myself. సో ఒక 3 అని అనుకోవచ్చు మనం. సో ఈ ఫీల్డ్ లోకి వస్తే సక్సెస్ ఉంటుందా అనే దానికి యాక్చువల్గా ఆలోచిస్తే దేర్ ఈజ్ సక్సెస్. కానీ ఈ ఫీల్డ్ లో కష్టం ఉంటుందా, ఈజ్ ద కష్టం అన్లైక్ అదర్ ఫీల్డ్ అంటే తప్పకుండా ఉంటుంది. నాకు టిపికల్ గా ఒక నెలలో ఒక 5-6 కాల్స్ వస్తాయి, మా అమ్మాయి సినిమాలు ఇంట్రెస్ట్ అండి నేను మాట్లాడతారా అని. సరే పంపించండి. మా అమ్మాయి చాలా దూరంగా ఉంటుందండి, కర్నూలులో ఎక్కడో, మీరు ఫోన్లో మాట్లాడతారా అంటే మాట్లాడతారు. సో ఫస్ట్ నేను అడిగే ప్రశ్న ఒక్కటే, నువ్వు ఇంటిలోకి ఎందుకు వస్తావు అనుకుంటున్నావు అమ్మాయి అడుగు. వాడు ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఏంటో తెలుసా, నాకు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలండి అంట. సక్సెస్ఫుల్ అంటే ఏంటి? ఇన్స్టాగ్రామ్ లో 20 million ఫాలోవర్స్ అంటే సక్సెస్ఫుల్లా? అది ఎంత తలనొప్పో తెలుసా? తర్వాత దానికి సైడ్ ఎఫెక్ట్లు ఉంటాయి, మీకు అందరికీ తెలుసు సమాంతకి ఏమవుతుందో. కరెక్ట్. వాళ్ళనే మాటలన్నీ పడాలి. సక్సెస్ అంటే ఏంటి మీ ఉద్దేశంలో? మీకు అందరికీ మనసులో సక్సెస్ అని ఒక మాట ఉంటుంది కదా, రాజమౌళిని చూడగానే ఆహా చాలా సక్సెస్ఫుల్ అని మనకు మనమే అనిపించుకుంటుంటాం కదా. శృతి హాసన్ చూడగానే చాలా గ్రేట్, చాలా సక్సెస్ఫుల్ అనుకుంటుంటాం. సక్సెస్ అన్న మాటకి ఎవరైనా సమాధానం చెప్పగలరా? హ్యాపీనెస్, ఎస్. సాటిస్ఫాక్షన్, వెరీ గుడ్. పబ్లిక్ ఎందుకు సక్సెస్ అవ్వాలని అనుకుంటారు? ఎస్, మీరేం కోరుకుంటున్నారంటే నేను సక్సెస్ఫుల్ గా, నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానని 10 మంది నాకు చెప్పాలి. కరెక్టే కదా. సో 10 మంది చెప్తే గాని మనం సక్సెస్ఫుల్ అని మనకు తెలియదు, మనం అది ఫీల్ అవ్వం లోపల. ఇదే మీరు రివర్స్ చేయండి. మీరు మూవీ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చి ఎవరిని అడిగినా సరే వాడు చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా ఫీల్ అవుతాడు, వాడు పెద్ద తోపని ఫీల్ అయిపోతుంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేను చాలా గ్రేట్, అసలు ఇక్కడ వరకు వచ్చామని ఫీల్ అవుతుంది. ఇట్స్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్. మీరు పబ్లిక్ గా అటుపక్క ఉంటారు, స్క్రీన్ కి మేము ఇటుపక్క ఉంటాం. మీరందరూ అనుకుంటుంటారు మేము సక్సెస్ఫుల్ అని, కానీ మేము సక్సెస్ఫుల్ అనుకుని ఫీల్డ్ లోకి వస్తాం. సో ఐ రియల్లీ వాంట్ టు లీవ్ దట్ థింకింగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, బికాస్ నేను కూడా ఈ ఫీల్డ్ లోకి సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి, మా నాన్నగారి కళ్ళల్లో ఒక ఆనందం చూడాలి, మా అమ్మగారు చాలా గొప్పగా చెప్పుకోవాలి, మా ఫ్యామిలీ అంతా చాలా ఇదిగా అనుకోవాలి, ఈ కారణాలతో వచ్చారు. బాగా దెబ్బలు తిన్నా, కొట్టుకున్నా, కష్టపడ్డా, పైకి వచ్చా, అదంతా అయిపోయింది. కానీ అప్పుడు నాకు అర్థమైంది, మా నాన్నగారు మా అమ్మాయి ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ అండి అని అనలేదు, ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై డాటర్ అండి అన్నారు అంతే.
నేను ఫీల్ అవ్వాల్సి వచ్చింది లోపల దట్ ఐఎమ్ సక్సెస్ఫుల్. ఐ డోంట్ నీడ్ సంబడి టు టెల్ మీ ఐఎమ్ సక్సెస్ఫుల్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఎవరైనా ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి ఈ ఫీల్డ్ లోకి వస్తున్నాను అంటే వాళ్ళని ఫస్ట్ రావద్దని చెప్పి, బికాస్ ఆ యాటిట్యూడ్ తో కనుక మనం ఎప్పుడు వెళ్ళినా సరే లైఫ్ లో మనకి అన్ని ఎదురు దెబ్బలుగానే కనిపిస్తాయి. సో ఫస్ట్ I really want you guys to understand, because most of you will go for jobs. మనం జాబ్ లో సక్సెస్ అవ్వాలి అని వెళ్తారు, వెళ్ళొద్దు. మీరు అసలు ఇంత దూరం వచ్చారంటే చాలా గ్రేట్. ఫస్ట్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఫీల్ అవ్వండి. కాన్ఫిడెన్స్ అంటే అది ఒక మాట కాదు. కాన్ఫిడెన్స్ అంటే మనం అద్దంలో చూసుకుని అబ్బా అక్కడ అల్లిపోతున్నావు, యూనో ఐ లవ్ యూ అని చెప్పుకోవడం, అది కాన్ఫిడెన్స్ అంటే. ఎంతమంది చెప్తారు మీరు? అదిగో పప్పా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, యూ మేడ్ మీ వెరీ హ్యాపీ టుడే, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ద సాటిస్ఫాక్షన్. అట్లీస్ట్ ఒక 10 చేతులు వేసి వెరీ గుడ్. బట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇఫ్ యూ రేజ్డ్ యువర్ హ్యాండ్, ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ వెరీ హ్యాపీ. బికాస్ మనం చాలా ఈ భావాలను వింటాం. కాన్ఫిడెంట్ గా ఫీల్ అవ్వండి, యూనో సక్సెస్ఫుల్ గా వెళ్ళండి, ఇవన్నీ మనకు రుద్దుతా ఉంటారు, ఎగ్జామ్ అంతా పాస్ అయిపోండి అని. బట్ వాట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జామ్ ఆఫ్ లైఫ్. ప్రతిరోజు ఎగ్జామే. సారీ ఐఎమ్ బ్రేకింగ్ ద బబుల్ ఫర్ యూ. ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళారంటే బట్ ప్రతిరోజు ఎగ్జామ్, ప్రతిరోజు ఆఫీస్కి వెళ్తుంటే ఎగ్జామ్. ఇక్కడ ముందు మీ టీచర్స్ అందరూ కొంచెం అనుకునే చెప్తున్నారు, దే ఆర్ లివింగ్ దట్ లైఫ్, దే ఆర్ లివింగ్ దట్ లైఫ్. సో ప్లీజ్ ట్రై టు గెట్ దీస్ వర్డ్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ మీ మనసులోకి ఎక్కించుకోండి. బికాస్ మనం ఎగ్జామ్స్ చదువుతాము, ఎంతో కష్టపడి ప్రిపేర్ అవుతాము, కాంపిటీషన్ పెట్టుకుంటాము, ఇంకొకటితో కంపేర్ చేసుకుంటాం, ఇవన్నీ పెట్టేసేస్తాయి. The most important thing is when you leave this college and start your job or go into your career, whichever career it is, the first thing you're going to face is you're going to face an exam every day of your life. How will you do that? That is the most highest sense of pride you should have about yourself. నేను చాలా మందిని ఇప్పుడు I'm very excited to talk to a lot of young girls, because not just you know, in different parts of the world I go meet young women. And they ask me, మేడం మీరు ఎలాగా ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు, మీ దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయా, మీరు అమెరికాలో ఉన్నారు కదా, బాగా డబ్బులు ఉన్నాయేమో అండ్ అని చెప్పి అనుకుంటారు. యూ విల్ బి షాక్డ్. ఐ స్టార్టెడ్ మై కంపెనీ 15,000 rupees ఇన్ ద బ్యాంక్. 15,000 చేతిలో పెట్టుకుని నేను ఫస్ట్ సినిమా బంగారు కోడిపెట్ట స్వాతితో చేయడానికి స్టార్ట్ అయ్యాను. 15,000. మీరందరూ చాలా అనుకుంటుంటారు ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని, ఏదైనా స్టార్ట్, నేనేమో మీలాగానే అనుకుంటుంటా. అండ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ డోంట్ ఫేస్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ యూనో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇష్యూస్ విత్ యాక్టర్స్ డైరెక్టర్స్, ఇవన్నీ నార్మల్ లైక్ ఎనీ అదర్ జాబ్. నేను ఒకసారి ఐ టుక్ గుడ్ మెంటర్స్ ఇన్ మై లైఫ్. జీవితంలో నా మంచి మెంటర్స్ ఎత్తుక్కుని తెచ్చుకున్నాను. ఐ హ్యావ్ ఎ మెంటర్ హూ ఈజ్ ఏ 1,500 crore ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీ CEO. నేను ఒక 7 years క్రితం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి తెగ బాధపడిపోయాను. నేను అసలు డబ్బులే లేదు, నాకు సినిమా తీయాలనుకుంటున్నా, ఇద్దాం అనుకుంటున్నా, కంపెనీలో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇది కొనాలి, అవి చేయాలి, నాకు ఐ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్, అసలు డబ్బులు వచ్చేస్తే చాలా ఈజీగా చేసేసేయచ్చు అంటే, హీ లుక్డ్ ఎట్ మీ అండ్ హీ సెడ్, సునీత, మనీ ఈజ్ నెవర్ ద ప్రాబ్లమ్ అని. మీరు ఎంతమంది అనుకుంటారు డబ్బు ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ అని? Money is the problem to do anything in life, and how many of you think? Okay, that's good. మిగతా వాళ్ళు ఎత్తడానికి భయపడుతున్నట్టున్నారు. Like, okay, you know, వాళ్ళ pocket money only ఎంత వచ్చింది, I don't know, these days I hear the pocket money is like 100 rupees, 500 rupees. In my days it was 25 paisa. చిన్న కోవా వెళ్ళొచ్చు విజయవాడ, లేకపోతే అదేంటి నువ్వులతో చిన్న బెల్లం ఉంది చేస్తారు 25 పైసలు. That was my pocket money till I got to college. That's yeah. Then college కి వచ్చాక it was about 4 rupees or 5 rupees. ఎందుకంటే బస్సు కానీ రిక్షా కానీ ఎక్కాలంటే కొంచెం డబ్బులు కావాలి కదా. సో మనీ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్ అని మనకు చాలా మందికి ఉంటుంది. అండ్ దట్ లైన్ టాట్ మీ ఇన్ ద హార్డెస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్. లైక్ మీరందరూ ఓబేబీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. నేను ఓబేబీని 2016లో చూశాను. ఫస్ట్ చూశాను నేను కొరియన్ సినిమా. ఈ సినిమా ఎలాగన్నా చేయాలనుకున్నా. 2019 వరకు చేయలేకపోయా. మీ దగ్గరికి సినిమా ఎప్పుడు వచ్చింది? జూలై 5వ తారీఖు 2019కి వచ్చింది. 4 సంవత్సరాలు ఆ కళని మనసులో పెట్టుకుని నిద్రలేసా.
ప్రతిరోజు ఎవరు యాక్ట్ చేయాలి ఇందులో, ఎవరు డైరెక్టర్ అవ్వాలి, దీనికి ఎంత డబ్బులు కావాలి, దీనికి ఎంత డబ్బులు వచ్చి మళ్ళీ నేను డబ్బులు సంపాదించాలంటే ఎంత బ్రేక్ ఈవెన్ అవ్వాలి బిజినెస్ లో, ఆ బ్రేక్ ఈవెన్ కి నేనేం చేయాలి, అయ్యే ఖర్చును మనం ఎట్లా దాన్ని మనం తెచ్చుకోవాలి ఆ డబ్బులు. సో దిస్ థింకింగ్ always makes you think that money is not the problem. Everything about money is a formula, but what is the problem is మనం డబ్బు అన్న ఒక భయాన్ని సృష్టించుకుంటాం మనసులో. డబ్బు ఉంటేనే మనం కొన్ని చేయగలమని చెప్పని సృష్టించుకుంటాం. ఈ భయాన్ని పోగొట్టేది ఏంటో తెలుసా? పొద్దున్న నుంచి మనం వింటున్న గొప్ప మాట కాల్డ్ కాన్ఫిడెన్స్. And what is it that gives you confidence in Japan? What gives you confidence? Ippude chaala mani cheyettesar. When I said, do you look at yourself and say, I love you? Chaala life a character vaste my life lo I love you cheppu naaku itlanti bani oka inta kadalu entuntayi cinemalo kuda maa నేను డబ్బులు చేసుకుంటుంటాను చెప్పేసి. No. Before you love somebody, you have to love yourself. Out of that love will be born the confidence for you. Okay, na? If you can somehow achieve that, you can be in any field. And ours is not such a successful field, but we are the field of luxury. అంటే మీ సమయాన్ని మేము కోరుకుంటున్నాం. సినిమా అంటే మేము కష్టపడి ఒక 5 6 7 whatever, even sometimes 8 years it takes to make a movie. మేము దాన్ని తీసుకుని మీ దగ్గరకు వచ్చి ప్లీజ్ మీలో ఉన్న ఒక 2 గంటలు మాకు ఇస్తారా, మీరు 2 గంటలు మాకు ఇస్తే మా సినిమాని చూపిస్తాం, మాకు కొంచెం డబ్బులు ఇవ్వండి. దిస్ ఇస్ ద బాటమ్ లైన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ సినిమా. బట్ ద ఎమోషన్ ఆఫ్ సినిమా ఈస్ ద మోస్ట్ ఇన్స్పైరింగ్ పార్ట్. లైక్ మేడం గారు ఇందాక చెప్పినట్టు, షీ వాచెస్ ఓ బేబీ అండ్ షీ గెట్స్ వెరీ ఎమోషనల్ అబౌట్. And for me, OBD was a tribute to my own grandmother. My grandmother who raised 13 children, extended children. Probably, my tataya garu cheppevadu. I was born in 1960s low before they went to America. There were 13 people in the house. It's a joint family between 2 brothers. వాళ్ళకి 3 ఆడపిల్లలు, ఇటు పక్క ఇంకొక 5 ఆడపిల్లలు, ఇంకొక 2 మగ పిల్లలు. సో షీస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్. ఆవిడకి 14 ఏళ్ళప్పుడు పెళ్ళైంది. మా తాతయ్య గారు చెప్పేవాళ్ళు, షీఈస్ ప్రాబబ్లీ ద బెస్ట్ CFO ఐ మెట్ అంటారు మా తాతగారు. 150 రూపాయలు ఇస్తే రైల్వే జీవితం నుంచి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ 10 రూపాయలు సేవ్ చేసి తిరిగి ఇచ్చేదట. ఇది బ్యాంకులో వేయండి, రేపు ఎవరికైనా చదువుకు ఉపయోగపడుతుంది అమ్మాయిలకి అని చెప్పి. And that woman learned, she won so many awards for stitching. ఇప్పటికీ మా ఇంట్లో నేను ఫ్రేమ్ చేసి పెట్టుకుంటాను. She did her Hindi పండిత్ in those days, 1960s లో. మా అందరికీ హిందీ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆవిడ హిందీ పాటలు వెళ్ళేది. మాకు సినిమాలకి ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆవిడ సినిమాలకు వెళ్ళేది. దానివల్ల మా అమ్మకు వచ్చింది, మా అమ్మ దగ్గర నుంచి నాకు వచ్చింది. And of course my grandfather was in distribution, so cinema was the family conversation. But what I'm trying to say is that మన చుట్టూనే ఒక రకమైన ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది. మనం దాన్ని గ్రాప్ చేయాలి. మనం దాన్ని యూజువల్ గా రైట్ ఆఫ్ చేసేస్తాం, చాలా ఈజీగా రైట్ ఆఫ్ చేసేస్తాం. యూ డోంట్ నో యువర్ మదర్ ఈస్ ద బెస్ట్ CEO ఇన్ ద హౌస్. ఎప్పుడైనా చూసారా అది? ఒక CEO చేసే పని పొద్దున దగ్గర నుంచి ఒక డబ్బులు ఇస్తారు, దట్ ఈస్ ద హస్బెండ్. ఇంత డబ్బులే ఇచ్చారు, దీంతోనే సరుకులు తెచ్చుకోవాలి. ఈ నెల సరుకులుకున్న బడ్జెట్ లో మేబీ మన అమ్మాయి బర్త్డే, అమ్మాయికి కూడా తేవాలేమని. సో దేర్ షీఈస్ అగైన్ టర్నింగ్ ఇంటూ ఏ CFO. Then she is also COO because she's handling operation. She's the HR handling, correct? She's handling ఇంట్లో కంటుతోమే అమ్మాయి కానీ, శుభ్రం చేసే అమ్మాయి కానీ, మిస్త్రీ ఓడు కానీ, వీళ్ళు సందు చివరి పచారీ కొట్టోడు సడన్ గా వచ్చి డబ్బులు అడిగితే దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయడం కానీ. బట్ వీ డోంట్ లైక్ టు టేక్ దిస్ ఇన్స్పిరేషన్ కదా. మనకి ఏదో గొప్ప పేర్లు వినేస్తే ఆ పేర్లు ఏవో అక్కడికి వెళ్తాయని చెప్పని చూసుకుని then we take. We don't realize that. We don't realize the gurus of our life are right around us. That's the inspiration behind my name, the name Guru. I said, why did I want the gurus for me were not somewhere అక్కడెక్కడో అడేదో పెద్ద ఆస్కార్లు విన్ అయిపోతున్నారని ఇక్కడ వీళ్ళేదో చేసేస్తున్నారని కాదు. We have to look at the people that are around us, that can inspire us,
వాళ్ళకి ఎందుకంటే పెద్ద అయ్యాక చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే యూ విల్ ఆల్ బికమ్ యువర్ మదర్స్, యూ విల్ ఆల్ బికమ్ యువర్ ఆంటీస్, యూ విల్ ఆల్ బికమ్ యువర్ గ్రాండ్ మదర్స్. అప్పుడు కొడుతుంది లైట్. అరే ఈ మాట మా అమ్మ అనేదే, అరే ఈ మాట మా అక్క అనేదే, అరే ఈ మాట మా పిన్ని చెప్పేది. కానీ ఇప్పుడు మనకు అది పెద్దగా అనిపించదు. ఆ పిన్నే ఉంది, బాబాయ్ చెప్పిందలా అయితే యూనో దెర్ ఇస్ నో బ్యాక్బోన్, నేను చాలా పీకేస్తా లైఫ్ లో, యూనో నేను చాలా పెద్దగా ఐ డూ సంథింగ్ అన్న ఒక ఆలోచనలో ఉంటాం మనం. కరెక్ట్? సో మై రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్ దట్ యూ విల్ నెవర్ గో బియాండ్ ద సర్కంఫరెన్స్ యు ఆర్ born in. Wherever you go, you will always come to the roots. That's the beauty of life. So here, sitting here, Uma garini chusina sare, I'm so happy that she's made that extension. But అందరిని అదే అడుగుతున్నా, మీరు తిరుపతి నుంచా, మీరు ఇక్కడే పుట్టారా? నేను ఇప్పటికీ ఐ ఎంజాయ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు విజయవాడ. కానీ చాలా రోజులు నేను విజయవాడ అంత నచ్చాను. ఐ ఫెల్ట్ వెరీ సఫోకేటెడ్ బీయింగ్ ఇన్ విజయవాడ. కానీ బయటకు వెళ్ళాక తెలిసింది వాట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద టౌన్ దట్ యు ఆర్ born in. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీడమ్ యూ గెట్. అంటే మనకు తెలిసిన ఫెమిలియారిటీలో ఉండే అందం మనకు తెలుస్తుంది. దానిలో ఉండే ఒక కంఫర్ట్ ఉంటుంది చూసారా, సాటిస్ఫాక్షన్. ఈ కొట్టుకెళ్తే మంచి ఐస్ క్రీమ్ తినొచ్చు, ఈ కొట్టుకెళ్తే మంచి కట్లెట్ దొరుకుతుంది, ఈ కొట్టుకెళ్తే సమోసా బాగుంటుంది, ఈ కొట్టుకెళ్తే ఆ చెప్పుల దగ్గర మనం ఒక 10% డిస్కౌంట్ తీసుకోవచ్చు. ఇది ఎక్కడ దొరకదు మన ప్రపంచంలో. దట్ ఈస్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఓకేనా? సో ఐ కెన్ టాక్ లైక్ దిస్ ఫర్ ఎవర్. But the story I wanted to tell you is that yes, I make films that are highly female centric. నేను కావాలని అనుకోలేదు లైఫ్ లో ఆడవాళ్ళనే సినిమా తీయాలి, ఆడవాళ్ళ సబ్జెక్ట్ తీయాలని కాదు. కానీ I wanted to show women that you are the hero of your lives. You don't need another hero. And in a world and a cinema and a story where hero is highlighted, don't forget that you are all the hero of your life and work towards that. Okay? Thank you. Thank you, madam, for inspiring all the young women who are the heroes of futures. Do you agree with me? These heroines are heroes. Today you are going to house and you are going to declare that you are heroes of your house, right? Okay. Thank you, ma'am. It's like you explained everything. With your own journey, you have inspired all the students. So, madam, resembles ఎవరో హీరోయిన్ రిజంబుల్ అవుతున్నారు నాకు అనిపిస్తుంది. మీకు అనిపించారా? You look like Simran, you are so beautiful. Do you remember? Yeah, thank you so much, madam. So I just want to, out of curiosity, I just want to ask you one question. So you are the producer, right? So you entered into film industry to become a heroine or to do producer? హలో, యాక్చువల్గా నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 7 years మోడలింగ్ చేశాను. అండ్ ఆయన కూచిపూడి భరతనాట్యం డాన్సర్. సో న్యాచురల్ గా స్టేజ్ మీద ఈవెన్ స్కూల్స్ లో కూడా యాన్యువల్ డే అయినప్పుడు మొత్తం నేనే చేసేదాన్ని. డిజైనింగ్ ఆఫ్ ద హోల్ ఎంటైర్ యునో ద ఈవినింగ్, ద డాన్సెస్, ఎవ్రీథింగ్. ఐ యూస్ టు డైరెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. నాకు అప్పుడు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అవర్ స్కూల్ ఆయన చాలా హ్యాపీ అయిపోయి, ఆ రోజుల్లో యువర్ టాకింగ్ ఆఫ్ 1970s లో నాకు 1016 ఇచ్చారు. ఐ డెంట్ రియలైజ్ ఇట్, మై మదర్ రిమైండెడ్ మీ మచ్ లేటర్ అనమాట. సో నాకు యాక్టింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఇప్పటికీ నన్ను చాలా సినిమాలు అక్కడక్కడ చూస్తూ ఉంటారు. బట్ వాట్ ఐ రియలైజ్ ఇస్ ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థీమ్ చెప్తాను. మీరు అడిగింది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్. నాకు బికాస్ ఐ వాజ్ అ డాన్సర్, ఐ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ థియేటర్, ఐ థాట్ ఐ కెన్ బి అన్ యాక్టర్. కానీ నాకు మా అన్నయ్య ఒక మంచి విషయం చెప్పాడు కదా బిఫోర్ ఐ వెంట్ టు ఫిల్మ్ స్కూల్. తను అన్నాడు, సునీల్, నువ్వు వెన్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ దేర్ అండ్ ద డైరెక్టర్ ఇస్ టెల్లింగ్ యూ ఓకే ఈ డైలాగ్ రాబోతుంది, నువ్వు ఇది చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు నువ్వు డైరెక్టర్ చెప్పింది చేస్తావా, లేకపోతే చచ్చ ఏంటి కెమెరా ఇటు పక్క పెట్టాడు ఇటు పక్క పెట్టాల్సింది బాగుంటుంది, నేను ఈ కలర్ వేసారని నాకు మేబీ బ్లాక్ కాకుండా బ్లూ వేస్తే బాగుంటుంది, ఎన్ని నీ ఆలోచనలు వస్తాయా మనసులో అంటే, అయితే నాకు ఆలోచనలన్నీ వస్తాయా అన్నాడు. Then he said, you are not an actor, you are a producer director. If you are only a producer director, you will think like that. If you are an actor, you will do exactly what the director told you. So if I did not take that hint from him,
I would be still a struggling actor. I would still like, okay, maybe I can make it a one of my then. Then I just started to reassess myself. A crossroads చాలా మందికి వస్తుంది మీకు లైఫ్ లో. మనకు కావాలనుకున్నది ఏంటి, మనం ఏంటి అసలు, మనకి చాలా కావాలని ఉంటుంది కదా. మనకు ఒక కారు కావాలంటది, చక్కగా హాలిడేకి ఏదో సమాంత వెళ్ళింది కదా, మనం కూడా ఇండోనేషియా వెళ్ళాలని ఉంటుంది. సో అన్ని ఉంటాయి మనకు, ఆశలు ఉంటాయి. బట్ వీఆర్ సంథింగ్, అది మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలుస్తుంటది మన గురించి. మనకు అది పట్టుకోలేనప్పుడు వీ షుడ్ ఆస్క్ అవర్ టీచర్స్, యామ్ ఐ రియలీ ఎ గుడ్ స్పీకర్, యామ్ ఐ రియలీ గుడ్ ఎట్ మ్యాథమెటిక్స్, యామ్ ఐ రియలీ గుడ్ ఎట్ బయాలజీ. తప్పులేదు అడగడానికి. ఐ లక్కీలీ హ్యాడ్ అమేజింగ్ టీచర్స్ దట్ యాక్చువల్లీ థాట్ ఐ షుడ్ బి అ డాక్టర్, బట్ ఐ వాజ్ సో స్కేర్డ్ ఆఫ్ డైసెక్షన్. నాకు డైసెక్షన్ అవన్నీ పడిపోయి పడిపోయేదానికి. సో ఐ డోంట్ నో హౌ టు హ్యాండిల్ బ్లడ్. సో టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్, yes, I started in acting. You see me in movies here and there, but most of the time I deserve to be producer and director. Yeah. Okay, thank you so much. I hope you may get many calls from Sri Padmavat Mahila University to Guru Group. Maybe they may ask you to enter into the film industry by your inspiring work. Give a big applause to Madam. Inspired with your own success story. I now introduce and welcome Jai Bharati Madam onto the stage. Jai Bharati is an avid motorcyclist and serial entrepreneur. She led several national and cross-country motorcycling expeditions, covering more than 1 lakh kilometers across Southeast Asia and United States to promote women's safety and transport. So, Madam is, I think, it's out of imagination, 1,000 kilometers across Southeast Asia. 1 lakh kilometers. Her efforts in the field of motorcycling have been appreciated by Honorable Prime Minister of India and Honorable Chief Minister of Telangana, Sri K. Chandrasekhar Rao. She was conferred by the government of Telangana with Visishta Mahila Purushkar in 2019 under Adventure category and won many other leadership awards and applause. Observing the stark gender imbalance on the road through her journey, she founded more social initiatives in non-profit organizations with an aim to empower women through mobility as a skill for empowerment and employment. In about 4 years, Movo trained 2,500 plus women in India with motor driving skills and pivotal in establishing India's first motor training center exclusively for women in collaboration with the Department of Women and Child Welfare Government of Telangana. So we welcome you, Madam. You are a great inspiration for all the women. We look forward to hearing you. Thank you. So, good evening, everyone. Welcome. Andarki chala stay అయిపోయింది. So hopefully I will not bore you so that exhaust అయిపోయాము అనుకోకుండా I try to talk. మేడం చెప్పినట్టే కొంచెం ఇంగ్లీష్ తెలుగులో ట్రై చేస్తాను, కానీ అంత ఆంధ్ర తెలుగు రాకపోవచ్చు, కొంచెం తెలంగాణ మిక్స్ చేస్తాయి. సో ట్రై మై బెస్ట్. So probably video, audio is everything this way of advanced. Talk about every flow. Yes, everyone, if you do the part, in the COVID in India, it's without COVID. Found students is strong organization. That whatever what is but spending the time written down and buying after to be the same. Then study musician and write to their game. Correct to the time. Become self.
It's a beautiful story that I have done, and I'm proud you will do. I wish you all very happy life. Was romantic, and put the better than I did ever. Eventually now I'm not into being a social entrepreneur. When I was from the account, I was it's fun with like this, like we don't see a lot of women as better leaders, and it's not that women cannot write that. There's very short play that we don't do Diwali, we talk about celebrating prosperity, growth, and success. Yet, every for me, it's not confident that I'm talking to that method. The senior that women cannot be told. Diwali and every day, in fact, millions of women in India miss out on this because financial freedom is not a reality for them. This is exactly what Jai Bharti wanted to change. Her story is about breaking barriers of empowering other women to do the same, simply so that these women can ride to their jobs, provide for their families, and become self-sufficient. It's a beautiful story that I was touched by, and I'm sure you will be too. I wish you all a very happy Diwali. Hi, this is Jai Bharti. I'm a biker by passion, but an architect by profession. Eventually, now I found my way to being a social entrepreneur when I rode from Hyderabad to Vietnam on a motorcycle. This one visual just caught my interest. Like, we don't see a lot of women as bike taxi riders, and it's not that women in India cannot ride. We can. That is where we thought, let's start MOVO. We want to move women on the roads, just like me. And Visa Grant definitely gave us a lot of accessibility to be a little more confident about our future planning as well. The stereotype is నేను అసలు నిజంగా నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలి. వేరే ఏ కంట్రీలో ఇప్పుడు లదాఖ్ వెళ్ళాలంటే మేము ఒక 6-7 months నుంచి ముందే ప్రిపేర్ అవుతాం. మన బ్రీడింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ ఏం పట్టుకెళ్ళాలి, ఏం పట్టుకెళ్ళొద్దు. యూఎస్ ట్రిప్ కి నేను ప్రిపేర్ అవ్వందల్లా ఒకటే, రోడ్లన్నీ పిచ్చ బాగుంటాయి. అసలు నేను ఆలోచించక్కర్లేదు, పంక్చర్ కూడా అవ్వదు, అసలు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు, నాకే ఓపిక ఉండాలని. దిస్ వాజ్ నాట్ వాట్ వీ వర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్. ఒక స్ట్రెచ్ లో వచ్చింది ఇట్లా 60 kilometers. అసలు ఇది యుఎస్ అయినా మనం దాటి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతున్నామా అనే ఒక థాట్, బట్ దట్స్ రియాలిటీ. కానీ ఆ ఇప్పుడు మీరు ఆ రోడ్ చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది, అంటే ఎదురు ఇంకేం కనబడట్లేదు, నిజంగా మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అనే థాట్స్ వస్తాయి. కానీ నేను బండి ఆపేస్తే అక్కడే ఉంటాను, ఏమైనా ఉందా అక్కడ పోదు.
nothing. So you have to move forward. You have to go ahead. Yeah. So that was my US trip, just in a pictorial way. So United States idea ఉన్న వాళ్ళకి లేకపోయిన వాళ్ళకు కూడా I started from Dallas. ఎక్కడ అంటే ఆ మధ్యలో 592 pictures ఒక పాపతో కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ. And then I went all the way down to Florida, మళ్ళీ పైన న్యూయార్క్, మిడ్వెస్ట్ అంతా క్రాస్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ టు డాలస్. మొత్తం కలిపి 11,101 miles అంటే దాదాపు 17,500 kilometers in about 35 days, almost covering 30 states. US లో more than 50 states ఉన్నాయి. అంత చేసినా I could only cover 30 with the weather conditions and all. దీంట్లో నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఈ ట్రిప్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అయ్యుండొచ్చు ఎవరైనా చెప్పగలరు? మనసులో వెళ్ళాను నేను, జస్ట్ ఒక రఫ్ ఐడియా, కొంచెం గట్టిగా చెప్పాలి. జస్ట్ ఒక ట్రయల్ 15 lakhs. అసలు డిగ్రీ లేకుండా చేయొచ్చు ఇలాంటిది. సరే, దేవుడికి డబ్బు లేకుండా యునైటెడ్ స్టేట్స్ లాంటి కంట్రీలో ఫస్ట్ టైం నేను వెళ్ళడమే సరే. మన బ్యాంక్ లో ఉంటే డబ్బులు జేబులో లేకుండా వెళ్ళొచ్చా? సో అదే I did this trip with $100 in my pocket. $100 in 2019 is equal to maybe 7,000 or so. Yes, 7,000 ఆ టైంలో. But what made me do whatever I believed I could do is my belief, is the confidence. అది ఎలా జరిగింది అనేది మనం తర్వాత క్వశ్చన్స్ లో చెప్పుకోవచ్చు. బట్ I would say ఇది నేను 2018 లో చేశాను. ఇఫ్ యూ సీ కింద హైదరాబాద్ లో స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్ ద వే ఈ మన విజయవాడ, వైజాగ్ ఆ రూట్ లో వెళ్ళి we went to థాయిలాండ్, కంబోడియా, లాఓస్, వియత్నాం, మళ్ళీ రిటర్న్ రూట్ కూడా పైప్ లో, అంటే ఒక సైడ్ వేసేసి షిప్ లో రావడం కాదు, కంప్లీట్ గా మళ్ళీ రిటర్న్ రూట్ కూడా. బికాస్ బీటెడ్ మీ మళ్ళీ సునీత గారి దగ్గరకు వస్తాను. గుడ్ యూ స్పోక్ బిఫోర్ మీ, సో ఐ కెన్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ వర్డ్స్. సో దిస్ విల్ బ్రింగ్ us to the word success. అప్పటి వరకు మనం ఏదో చేయాలి అనే తప్పదు, ఎన్ని టైం చేసేస్తాం. అండ్ ఆ ట్రిప్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు, ఈ ట్రిప్ మేము జూలై 2017 లో ప్లాన్ చేయడం మొదలు పెడితే ఫైనలీ నేను వెళ్ళింది మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్ 2018. కానీ ఫస్ట్ లో కొంచెం భయం ఉండేది, అంటే దిస్ వాజ్ ఫుల్లీ ఫండెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ టూరిజం. మీతో వేరే కొంతమంది కూడా హెల్ప్ చేశారు. కానీ అట్లాంటి ట్రిప్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అన్ని ఉన్నాయని మనం ముందు రెడీ అయిపోతారు. దెన్ కమ్స్ ద డెత్. అన్ని సరిపోవు, ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటాయి, సరిపోవు. ఒకనొక టైంలో అసలు నిజంగా వెళ్తామా అనే డౌట్ కూడా వస్తుంది. కానీ వన్ డే ఫర్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ వీ హ్యావ్ అన్ ఇంట్యూటివ్ పవర్. ఒకరోజు మనకి అంటే గట్టి సంకల్పం ఉండి నేను ఈ పని చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అగైన్స్ ఆల్ ఆర్డర్స్, మన దగ్గర ఏమున్నా లేకపోయినా ఒక ఇంట్యూటివ్ థాట్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకు వస్తుంది. దట్ హ్యాపెన్ ఇన్ నవంబర్. ఇంటికి వెళ్ళాను నేను, ఆల్రెడీ బట్టలు చదివేసుకున్నా. ఐ టోల్డ్ ఎవ్రీవన్ వీ విల్ షూర్లీ గో. ఆ వెళ్ళే రోజు నాకు చదువుకునే టైం ఉండదు, ఐఎమ్ ప్యాకింగ్ ఇట్. అంటే నేను వెళ్ళే 3 months ముందే ఐ ప్యాక్ ఎవ్రీథింగ్ అని అయితే. నిజంగా వెళ్ళే రోజు ముందు రోజు రాత్రి 12 వరకు ఐ వాజ్ ఆన్ ద రోడ్. సో ఐ జస్ట్ టుక్ ద బ్యాగ్ థింగ్. ఆ ఇంట్యూటివ్ థాట్ వచ్చినప్పుడు, ఫస్ట్ ఇస్ బిలీవ్, సెకండ్ ఇస్ ఆ ఇంట్యూటివ్ థాట్ వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్. మళ్ళీ మేడం చెప్పినట్టు ఒక హింట్ మనకి ఏదో రూపంలో వస్తుంది. ఇట్ కుడ్ బి లైక్ ఎ మెసేజ్ టు, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టు బి లైక్ ఎవరో మనల్ని కూర్చోబెట్టి చెప్పాలి అన్నట్టు కాదు. అది వచ్చినప్పుడు ఆర్ యు యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఊరికి ఆలోచించుకుని కూర్చుంటే ఇక్కడే ఉంటాం. సో దిస్ వాజ్ 17,000 kilometers, 56 days ఫుల్లీ ఆన్ రోడ్, 100%. దీంట్లో అంటే ముందు మనం ఇట్లాంటి చెప్పినప్పుడు చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, ఇది నిజమేనా, అసలు అవుతుందా, అసలు మీరు రోడ్ పైన ఎలా వెళ్తారు, మనకు రోడ్ ఉందా ఇక్కడ నుంచి థాయిలాండ్, చాలా రకాల క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. బట్ వెన్ వీ ఫైనల్లీ వెంట్ అప్ టిల్ వియత్నాం అండ్
ఆ టైంలో ఇండియా నుంచి ఇట్లా అమ్మాయిలు వెళ్ళి ఇట్లాంటి చదువుత అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కూడా ఎవరు బై రోడ్ కంట్రీ దాకా వెళ్ళిన వాళ్ళు లేరు. ఎంతో మంది మోటార్ సైకిల్స్ నడిపిస్తారు కానీ ఆ టైంలో వెళ్ళిన వాళ్ళు లేరు. సో అందరూ రోజు మీడియాలో అప్డేట్స్ చూస్తున్నారు, బాగుంది అనుకుంటున్నారు. ఫస్ట్ భువన మేడం చెప్పినట్టు ఐ థింక్ 70% పీపుల్ వుడ్ హావ్ థాట్ దట్ వీ షుడ్ ఫెయిల్, వీ విల్ ఫెయిల్ ఆర్ we will not be able to come to. 70% criticize చేసే వాళ్ళే ఉంటారు. But you have to give a deaf ear and keep doing what you want. Vietnam reach అయిన రోజు everybody felt that these people have done it successfully. ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు, వెనక్కి రావాలి, కానీ హాఫ్ వే వెళ్ళినప్పుడు అందరికీ అర్థమైపోయింది this is the success. Then what happens, we get a call from Prime Minister's office. మేము ఢిల్లీ ఏ రోజు వస్తున్నామో ఆ టైంలో వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఉండేటట్టు ఇట్లాగే ప్లాన్ చేసుకుని 2 days we were invited. We went to the parliament. He honored us because as 4 courageous girls, we went and we did this. So success అనేది, yes, definitely that's a very good moment where the head of a country as a prime minister has that 5 minutes to spend with it. That's a big thing. And especially in a field where women are not taught. ఒక మంచి డాన్సర్, ఒక మంచి సింగర్ మన లతా మంగేష్కర్ లాంటి వాళ్ళకంటే మనం కళ్ళు మూసుకుని చెప్పొచ్చు, మైట్ బి ఆల్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్స్, ఆల్ ద ప్రెసిడెంట్స్ వుడ్ ఫెలిసిటేట్ ఇట్. కానీ విమెన్ బండి నడపడం అంటే ఒకటి బ్యారియర్స్, 2 వీళ్ళకి చాలా పొగరు ఉంటుంది, ఆడవాళ్ళు ఇలా ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి చాలా. బట్ అవన్నీ వదులుకుని ఒక మోటార్ సైక్లిస్ట్ వాళ్ళకి 5 minutes ఇచ్చారంటే వీఆర్ ఎలివేటింగ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎంటైర్ విమెన్హుడ్ అరౌండ్ us. It's just not stopping with us. Yeah? Now this is their finding purposes. ఆ ట్రిప్ అయినప్పుడు, ఆ ట్రిప్ ప్లాన్ చేసినప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడైనా in my mind I'm thinking, oh, this is just my hobby. I got an opportunity, let's just go travel to all African and Ladakh. It was not fun. But this trip took me to a strenuous role, and I think the whole purpose of it was for me to find my own. మయన్మార్ నుంచి థైలాండ్ వెళ్ళాలి, మనం ఇండియా నుంచి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ ఐ కమ్ బ్యాక్ టు అంటే మనకి చాలా సార్లు వి డోంట్ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఫ్రీడమ్ అన్లెస్ యూ లీవ్ ద ప్లేస్ వేర్ యు ఆర్ అండ్ గో టు అనదర్ ప్లేస్. యూ డోంట్ రియల్లీ నో ద ట్రూ మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఇండియాలో ఇన్ని ఇయర్స్ బ్రతికిన తర్వాత ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ నాకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వెళ్తాను, ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తాము, అన్ని యాక్సెసిబుల్ ఉంటాయి. But all of a sudden you leave a country like India and go to Myanmar. అక్కడ మనం ట్రావెల్ చేయాలన్నా అక్కడ లోకల్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ విల్ బి ట్రావెలింగ్ విత్ us. అంటే వాళ్ళే మనం సంథింగ్ లైక్ బంధించారు, కానీ ఎవ్రీథింగ్ యూ డూ ఈజ్ మానిటర్డ్, రైట్ ఫ్రమ్ వేర్ యూఆర్ స్టేయింగ్, వేర్ యూఆర్ డూయింగ్, వాట్ యూఆర్ డూయింగ్. ఈ రోడ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ కిలోమీటర్ వి గో ఈ రూట్ లోనే వెళ్ళాలి అని. ఆ 5 days suddenly put me to a feeling that I've been caged. So when I crossed the border from Myanmar to Thailand, the first visual I saw was these 2 women wearing bike taxi riders. Almost manandar mothers age ikkada unna pillalaki. Yeah, correct. మనం ఏమనుకుంటాము, ఓ మన మదర్స్ అంటే ఏదో సారీ మ్యామ్ బట్ టీచర్స్ లాగా, ప్రొఫెసర్స్ లాగా, ఆర్ ఇంట్లోనే ఉండి మనకు అన్ని చేసి పెడతారు, ఆర్ ఏదో యాడ్ డెస్క్ జాబ్ చేస్తున్నారు. బట్ వెన్ ఐ లుక్ ఎట్ దెమ్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ వాళ్ళు ఏదో మాకు ఇంకా తప్పదు కాబట్టి చేస్తున్నాం అన్నట్టు కాదు. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దెమ్ దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ డూయింగ్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ డూయింగ్. దే ఆర్ నాట్ పోజింగ్ టు మీ జస్ట్ బికాస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అ పిక్చర్. దే వర్ లైక్ దట్, ఐ జస్ట్ హ్యాపెన్ టు టేక్ అ పిక్చర్. సో వాళ్ళని చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది, అంటే మన కంట్రీలో కూడా లాట్ ఆఫ్ విమెన్ రియల్లీ నీడ్ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్. స్పెషల్లీ చదువు లేని వాళ్ళకి రకరకాల జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అవసరం ఉంది, కానీ వాళ్ళు బయటకు వచ్చి చేయలేకపోతుంది. సెకండ్ థింగ్ ఐ యూస్ టు థింక్ ఇస్, ప్రతిసారి బైక్ వేసుకుని రోడ్ మీద వెళ్ళినప్పుడల్లా the ratio which is like అందరూ women in workplace అంటారు, women in colleges అంటారు. What I see is women in mobility. Road పైన why are we not having the gender parity? Just because we don't have women driving or we don't have women doing these kind of jobs. ఇప్పుడు మన బండి మనం నడుపుకుని ఇట్లాంటి ఒక 100 మంది రోడ్డు మీద ఉన్నారు అనుకో డ్రైవర్స్, it automatically becomes gender neutral. Then we don't have to worry about women's safety. So నాకు వచ్చిన థాట్స్ అన్ని with this picture. To me, I think this is going to be one of my life-changing moments. It's been 6 years, it still is. I'm hoping it will continue to be the same because, like you said,
Until life took a purpose, you don't need many. Unless, you really want to move on. I think this is where I found my purpose. Now, what happens after you find your purpose? What happens? Anyone? ఏదైనా చేస్తే సాటిస్ఫాక్షన్ పర్పస్ వచ్చినప్పుడు రియలైజ్ ఓకే ఐ అట్లీస్ట్ రియలైజ్ దెన్ యూ స్టార్ట్ టు ఇమాజిన్ ఐ స్టార్టెడ్ టు ఇమాజిన్ ద వరల్డ్ ఇన్ మై ఓన్ వే నేను వెళ్ళే రోడ్డు పైన రోడ్ ఇస్ మై ట్రిగర్ దట్ ఇస్ వాట్ మేక్స్ మీ హ్యాపీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వేర్ ఎవర్ హౌ ఎవర్ ఐ యామ్ నేను వెళ్ళే రోడ్ పైన ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ విమెన్ how can that be possible? It can be possible when we have delivery partners as women, when we have taxi riders as women, when we have women instructors teaching others how to ride. It has several roles which can be done on the road. ఆ ఇమాజినేషన్ వచ్చినప్పుడు దాంట్లోనే ఆగిపోతే then there is nothing. You have to execute it. You have to take action. So until then, professionally, I'm an architect. But once I realized what my purpose is, I switched gears and I started more social initiatives. More ante moving women. Adoka not for profit. When we started to train women in riding two-wheelers, వాళ్ళకి ఏది అవసరం ఉందో అది నేను బైక్ నడిపిస్తున్నాను అందరికి బైక్ నేర్పిస్తానంటే ఎవరు రాదు కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు లేడీస్ కి స్కూటర్ అమ్మాయిలు కొంతమంది ఆ ఫస్ట్ పిక్చర్ తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ కాలేజెస్ పూర్ణ మలవత్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కిందని అక్కడ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఒక 200 members గర్ల్స్ కి కంటిన్యూస్లీ ఈవెన్ టుడే దే గివ్ మౌంటైనరింగ్ కోర్స్ అట్లాగే whenever you used to see me on bullet it say Bharti I want my girls to drive bullet like you అంతే సో ఒక 200 members కి అక్కడికి వెళ్ళి బైక్ నేర్పించాం whoever were graduating సో ఎవరికి ఏది అవసరమో వాళ్ళకి తగ్గట్టు ఈ సోషల్ ఇనిషియేటివ్స్ లో we started training young girls and women but ఊరికి ఒక 10 మందికి నేర్పించేస్తే the big change won't happen. It has to be life changing. The whole concept has to be institutionalized. So this is India's first motor training center, open track, especially for women, built in Telangana by Department of Women and Child Welfare. We are the technical partner. They know this is a women's center. Everybody walks, and now this has the capacity to train 2,000 women in and out from this facility. So నేను నాకు ఒక థాట్ వచ్చింది నేనే నడిపించుకుంటానంటే దిస్ విల్ బియాండ్ మీ ఇట్ డజంట్ అంటే నేనే చేంజ్ తీసుకురావాలి అనే థాట్ ఉండదు ఇట్ హ్యాస్ టు గో బియాండ్ అవర్ లైఫ్ టైం బట్ ఇవన్నీ చేయాలంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెదర్ డబ్బు లేకుండా యూఎస్కి వెళ్ళాలన్నా ఇట్లాంటి ఇంత పెద్ద చేంజ్ చేయాలన్నా ద మోస్ట్ క్రూషియల్ థింగ్ ఈస్ ప్లానింగ్ మనం అన్ని నా లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే ఇక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ వీల్ గూగుల్ మ్యాప్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఎన్ని డేస్ పడుతుంది దానికి ఎన్ని డబ్బులు కావాలి ఎక్కడ ఉండాలి ఎక్కడ తినాలి సో దిస్ ఇస్ ఆర్ లైఫ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ కానీ మనం ఎన్ని ప్లాన్స్ చేసుకున్నా కూడా లైఫ్ ఆల్వేస్ పుట్స్ ఆబ్స్టికల్స్ ఆ స్టాప్ సైన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఈచ్ ఆఫ్ us has a choice స్ట్రైట్ వెళ్ళాలా రైట్ వెళ్ళాలా లెఫ్ట్ వెళ్ళాలా అక్కడే ఆగిపోవాలా ఇఫ్ యూ సీ ఆ పిక్చర్ పెట్టడానికి కూడా ఒక రీజన్ నా 2 కాళ్ళు కింద అందం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అందరికి ఏమంటది ఓ నేను చాలా పొట్టిగా ఉన్నాను నేను బండి నడపను ఆ బండి వెయిట్ చేస్తారు కదా అండ్ ఐ హ్యావ్ థింగ్స్ విచ్ ఐ కెన్ క్యారీ ఫర్ 30 days నా కాలు కింద కూడా అందదు బట్ ఇట్స్ అబౌట్ ద బ్యాలెన్స్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ రీచింగ్ ద గ్రౌండ్ ఇట్స్ అబౌట్ ద బ్యాలెన్స్ ఆ అడ్డంకులు వచ్చినప్పుడు దట్స్ ద డిసిషన్ మేకింగ్ పవర్ ముందుకు వెళ్ళాలా ఆగిపోవాలి ఆగిపోతే అక్కడే ఉంటాం ముందుకు వెళ్తేనే వీ కుడ్ డూ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ సో ఇట్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నాకు ఆ రియలైజేషన్ వచ్చింది కానీ ఐ నీడ్ టు బిల్డ్ అ టీమ్ బికాస్ నేను ఒక్కరికే నేర్పించాలంటే ఈ 4 years లో I could have hardly taught 100 women or 200 women because they built the team. ఇప్పుడు ఈ 2 wheelers నేర్పించాలి అంటే విమెన్ ట్రైనర్స్ కావాలి దెర్ ఆర్ నో అఫీషియల్ విమెన్ ట్రైనర్స్ వాళ్ళని కూడా మనమే ట్రైన్ చేయాలి ట్రైన్ చేసి యూ కంటిన్యూస్లీ గ్రో సో టుడే సో మెనీ పీపుల్ కెన్ లెర్న్ యా సెకండ్ ఇస్ గెటింగ్ క్రియేటివ్ అన్ని చేసాం అన్ని బాగున్నాయి కోవిడ్ హ్యాపెన్ అండ్ కోవిడ్ లో ఐ కెనాట్ గో ఆన్ ద గ్రౌండ్ అండ్ టీచ్ పీపుల్ బట్ హౌ ఎల్స్ కెన్ వి కంటిన్యూ ద మొమెంటం So I got onto my motorcycle. A map lo unnattu I went around India talking about women in mobility. And manamu cheyali change anukunnam okay. But are the women really needing this service? Valaki nijanga marpu vastunda just by oka bandi nadapadaniki. To understand that and these digital media promote chesaru. Indaka baga cheppinattu young girls or women ki evaina cheppali ante if not for these colleges how do we get them? So Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube అన్ని కలిపి
I was on the road for 40 days. Overall campaign life was for 6 months. In that 6 months, we got 10 million plus digital footprint just for this. So it is also very, very important to understand how to get creative. Yeah. Second is, in that trip, I came very close to all sorts of women and men equally. To understand అసలు ఏం చేస్తే ఇది మారుతుంది, how can we get equal number of women? నా థాట్ ప్రాసెస్ ఒకటి, బట్ నిజంగా ఎవరికైతే హెల్ప్ కావాలో వాళ్ళని అసలు మనం అడిగామా, what can make their life better? So it's very, very crucial to understand why we are doing what we are doing. అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత బండి నేర్పించేసాం. ఇప్పుడు ఇందాక అందరిని అడిగితే ఆధార్ కార్డు ఉందా అంటే అందరు చేస్తారు, బండి వచ్చా అంటే ఒక 20-30 మంది చేస్తారు, లైసెన్స్ ఉందా అంటే ఒకళ్ళు ఇద్దరే. లైసెన్స్ లేకపోతే యూ విల్ ఫర్ ఎవర్ నాట్ డ్రైవ్ ఆన్ ద మెయిన్ రోడ్. అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్, ఇన్సూరెన్స్ రాదు, బండికి రాదు, నీకు రాదు, ఒక లైఫ్ ఇస్ గాన్. యా, మనం అన్ని చేసిన తర్వాత ఇఫ్ వి డోంట్ బిల్డ్ డ్రైవింగ్ ఇకోసిస్టమ్, టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యువర్ కాలేజ్, ఇన్ని కోర్సెస్ పెట్టి మంచి టీచర్స్, మంచి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ ఆర్ ఇట్లాంటి విమెన్స్ కాన్క్లేవ్ లాగా పెట్టకపోతే హౌ ఇస్ ఇట్ హెల్పింగ్ యూ? డెఫినెట్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ హెల్పింగ్, బట్ ద వరల్డ్ ఇస్ మూవింగ్ అట్ అ వెరీ ఫాస్ట్ పేస్. దాంతో పాటు మీరు వెళ్ళాలంటే యూ నీడ్ ఎవ్రీథింగ్. ఆ ఇకోసిస్టమ్ బిల్డ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మనది. సో ఇప్పుడు అవన్నీ అయిపోయాయి, ఒక 4 years అయిపోయింది. వీ హ్యావ్ 3000 women ఎవరికైతే మనం బండి నేర్పించడం నేర్పించాము. But now the real change in my world of imagination will be when they come out and work as drivers. అది అవ్వాలంటే suddenly they won't sign up on Uber, Ola, Rapido. ఎందుకంటే those were not built cater to them. So 1.5 years ago we started Movo Fleet, which is a startup where we hire women to be drivers. Now in Hyderabad there are 60 women who are working as board delivery partners. There are about 15 women who are doing pick and drop of college professors like you, children to the hobby classes. That's something we are building. The reason why I put this Movo Fleet and Movo on my entire journey is, ఇవన్నీ చూస్తే, and obviously this is the impact in the effect of time, I won't touch base much, but there is a larger impact which happens right on the ground. And it doesn't start with, I have a dream. It all has to follow with imagination, creativity, understanding, planning, and doing everything. But ఈ అన్ని స్లైడ్స్ లో మీరు ఇంతసేపు చూస్తారు కదా, వాట్ ఇస్ దట్ వన్ కామన్ థింగ్ ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? దట్ ఐ హ్యాడ్ బైక్ ఇస్ ఫైన్, ఓకే, బట్ నాకు, ఆర్ వాట్ ఇస్ దట్ వన్ కామన్ థింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ విచ్ ఐ యూజ్డ్? నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ దట్? కాన్ఫిడెన్స్. నెక్స్ట్, one common thing is skill. Yeah. As an architect, I have a skill set to plan. As an architect, I had a skill set to be creative. That I could use in anything. Only ఒక ఇల్లు కట్టడానికి, ఒక హోటల్ కట్టడానికే కాదు కదా. నేను ఇక్కడ నుంచి వియత్నాం వెళ్ళాలి అంటే I know how to see the map, I know how to do the plan, I went. Yeah. ఒక నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే I'm also just like you. Just from a regular humble family background, we don't have anyone who runs a charity, we don't have anyone who runs a business. Correct? Immediately we could learn, okay, not for profit pettalante em cheyali? Within 1 year not for profit is ready. Not for profit pettam, real impact avvalante em cheyali? Oka school kattali, we could do. Yeah. ఇవన్నీ చేసి డ్రైవర్స్ కావాలి అంటే you have to put a startup. You can again learn and do. So most important thing is having very different kind of skills apart from your education. Education is definitely needed to take you on the path in something whatever interests you. Yeah. But beyond it, ఇందాక మీరు like actually చెప్పాలంటే you are all very lucky. నేను కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు we never had women empowerment programs, we never had skill conclaves, we never have any other opportunities just apart from colleges. మేమందరం చదువుకుని బయటకు వచ్చి ఎత్తుకుని we evolved, like whatever we were, we evolved and we are what we are today. But me too, it's a wonderful opportunity. Me college ke everything is coming. You don't even have to go out and figure out. So apart from your education, all of you, ఏదో ఒక skill, you could learn Canva, you could learn digital marketing లో ఈ రోజు ఎక్కడ కూర్చునైనా డబ్బులు చేసుకోవచ్చు. So whatever is interesting, you learn those skills, and most important is use those skills. మనకి స్కిల్స్ వచ్చి ఊరికే ఒక సర్టిఫికేట్ గురించి పెట్టుకుంటే నథింగ్, ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్
These 10 years are for you. ఎవరో కోసం కాదు, ఎవరికో జాబ్ చేస్తే వాళ్ళు 4 lakhs ఇస్తారు, 5 lakhs ఇస్తారు. But you use your 10 years if you're doing something where you're not using your skill. So thank you so much, entire team, for setting up this conclave and having a clear time. And I should give that talk to the great young women who are here. The wonderful evening that we've had. Please sit. Now the task begins. They have a lot of lessons to tell us. Shada, life is all full of challenges. We need to be confident, we need to be skill-based, we need to be focused, we need to be committed, we need to have passion, a lot of things. ఇప్పుడు చక్కగా ఉన్నారు కాబట్టి I request you all to question them or share your comments, give your feedback, మీ thoughts ఏంటి అనేది వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటే బాగుంది. Quick questions. This is a nice rare opportunity that we have had to meet this galaxy of women who were there with us. Two of them had to leave, Mr. Bhavish Patel and Bowen also. But we are fortunate to have these both with us. Please ask. వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఎలాగెలా మొదలెట్టారు అనేది కూడా మనం అడగదు. I'm point to both of you. That many times we are like, the concept process where you feel you have to go forward, many people go back. But you only have something where then is not your next time. You to that stage. And at stage you should no point in going back. But you also have to feel very difficult to go ahead. At that point in your life or that moment, what motivated you or what made you go forward? And with that you like learn something. Thank you, sir. That's a very nice question. It takes back to, I'll explain you about the United States trip. అంటే నిజంగా ఇప్పుడు కిలోమీటర్స్ ఇస్ ఫైన్, ఆల్రెడీ వియత్నాం చేశాను కాబట్టి ఐ నో ఐ కెన్ డూ. బట్ అన్ని ప్లాన్ చేసుకున్నాము. ఆ ఎక్స్పిరేషన్ పేరు వీల్స్ ఆఫ్ విల్, అంటే ఒక విల్ పవర్ పైన. There were some sponsors for whatever reasons, 20% ఇచ్చి they just dropped off 4 days before. Flight tickets booked అయిపోయాయి, flight is arranged, everything is sorted. And they dropped off. I had a choice to go back and fight with them because everything is official, right? You can't suddenly drop off. Or just go ahead. If నేను ఆ టైం మిస్ అయిపోతే, that was in September, I wanted to go. And ఇట్లాంటి బైక్ ట్రిప్స్ చేయాలంటే there is a particular period where you can continuously go. ఎప్పుడంటే అప్పుడు వెళ్ళొచ్చు, but you may not be able to do 30 days for it. So I had a choice to go back and fight with them, sit at home and cry for the lost opportunity, or depend on the network that I believe, depend on the people I was raised with. I just said, this is wheels of will. This is the willpower I have. And I had tickets in my hand and I have $100 which my friend's mom gave. And I know I can survive in a country like US. But I have enough friends or, networking groups. And ఆ రోజు బాగా వర్షం పడుతుంది, ఆటోలో ఇంటికి వెళ్తున్నా. వెళ్ళినంత సేపట్లో నేను డిసైడ్ చేసుకున్నా, నో మ్యాటర్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్. ఊరికి అక్కడికి వెళ్ళి ఒక్క రోజు ఒక్క సిటీ నుంచి ఇంకో సిటీకి డ్రైవ్ చేసినా ఐఎమ్ స్టిల్ డన్. I don't have to decide who will decide my failure. I have to go. And then వెళ్ళిన నా ఇంటికి వెళ్ళిన టైం and next day morning and third day we were flying to US. Within those 2 days, we got connected to Telugu Association of North America. They planned everything and I did exactly what I wanted to. If I didn't do that, then I wouldn't be sitting here today. I would have lost my confidence. I would have lost myself. I would have just, taken the defeat. That's wonderful. Anyways, focus on your passion. Not just focusing on the passion, don't let the world pull you down. It could be anything. In my case, it's passion. In the young girl's case, it could be anything. If you truly believe in something and you put your heart and soul, fight for it until it is done. Don't give up midway. Chala kashtalu vastayi, unkene kaadu. But think of them like speed breakers on the road. Speed breaker మీద మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్తే, సైకిల్తో వెళ్ళినా, బైక్తో వెళ్ళినా, ఆటోలో వెళ్ళినా, ఫస్ట్ టైం యూ విల్ ఫీల్ లైక్, ఓ నేను పడిపోతానేమో, కాలు కింద పెడతాం, బండి అయిపోతుంది,
అందరు ఏమనుకుంటారు పక్కన. సెకండ్ టైం when you go on the same road, కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి. After 10-15 times, you don't even bother. అది మైండ్ లో ఆల్రెడీ ట్యూన్ అయిపోయి ఉంటుంది. So just keep doing, don't stop. Get a good team around it. Depends, good team అంటే for every trip, like some we go with the groups or some it is like a back end group. So team is definitely needed, whatever way they have to support. We have partners. In the sense, sorry. Maybe the partners, we have partners, we have partners to help you. For example, I had the dream of bringing India's first motor training center. COVID mundu government gave 4 lakhs, 4 acres land and said, okay, we'll bring in ఎంత మంది developers will be happy to build it, we'll bring someone, we'll build it. COVID happened. MOU sign చేసాము, 5 days లో COVID అయింది. What can we do? But through COVID, because we did all these creative things, they figured, okay, this will still work. So instead of doing somewhere else, mana women skill center lone, there is an open forest laga undedi first pictures chuste. Just look at it and see if this can work. I said, I'll make it workable. Within 1 year, we built that and this. So partners can come in many ways, not just the real people who you ride with, in my case, motorcycles, or probably your colleagues or your friends, but partners can be anyone. అంటే when you choose to do what you like to do అండి, abandonment అనేది ఆప్షన్ అవ్వదు, ఫెయిల్యూర్ అన్నది ఒక చాయిస్ అవ్వదు. మనకి గోల్ కనిపిస్తుంటుంది, మనకి సడన్ గా హర్డిల్స్ వస్తాయి, అనుకున్న టైంకి అనుకున్న మనుషులు మనకి దొరకరు. మా ఫీల్డ్ అనుకున్న యాక్టర్ మనకి దొరకరు. యాక్టర్ దొరకకపోతే న్యాచురల్ గా వీ కాంట్ గెట్ ఎ రెవెన్యూ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్. సో ఒక క్రాస్ రోడ్స్కి వచ్చి ఆగిపోతాను. నేను అప్పుడెప్పుడు ఒక కథ గుర్తు పెట్టుకుంటాను. అండ్ ఐఎమ్ బై నేచర్ ఐఎమ్ వెరీ స్పిరిచువల్ పర్సన్. హనుమంతుడు లంకకి వెళ్ళాడు, తెలిస్తే కథ ఉంటాను. వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఎతికాడు సీత కోసం, అన్ని చోట్ల ఎతికాడు, ఎక్కడా కనిపించిన ఆవిడ. సో ఆయనకి ఏం చేయాలో తెలియదా, బికాస్ తిరిగి వెళ్ళడం అంటే ఆయనకు ఆప్షన్ కాదు. అందుకని ఒక చెట్టు మీదకి ఎక్కి కొంచెం సేపు ధ్యానం చేద్దామని ఒక రాత్రంతా ధ్యానం చేశాడు. మేబీ కొన్ని రోజులే చేశాడు, కథలు అలా రాశారు ఒక రాత్రిని. ఆ రాత్రి అలా ఉన్నప్పుడు చుట్టూ మొత్తం కనిపిస్తుంది లంక అంతా అనుకుంటున్నాను, ఇది చూసేసా ఇది చూసేసా ఇది చూసేసా అని అలాగే ధ్యానంలో ఉంటే ఒక పర్టికులర్ కార్నర్ నుంచి ఒక చిన్న లైట్ కనిపిస్తుంది. అలా అక్కడ నేను చెక్ చేయలేదా అని ఆలోచన అప్పుడు ఆయనకు వచ్చింది. సో సమ్ టైమ్స్ వెన్ యూ ఫేస్ ఎ హర్డిల్, యూ హ్యావ్ టు పాజ్. మన సంస్కారంలో దాన్ని ధ్యానం అంటారు. యూ ఆల్ హ్యావ్ టు పాజ్. అసలు నేను ఎందుకు వచ్చాను ఇక్కడికి, ఎందుకు చేస్తున్నాను, ఇది చేస్తున్నది నాకు అర్థమవుతుందా, ఈ హర్డిల్ నాకు ఎందుకు వచ్చింది, ఈ హర్డిల్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా లేకపోతే బయట నుంచి వస్తుందా. when you pause, when you can't help yourself and nobody is helping you, I believe strongly life helps you. So but to listen to life, you have to pause. Thank you. That was a wonderful response. Any more questions? Please. Please come forward, introduce yourself. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. My question is like how do you get to know your passion? And like I'm struggling to find my passion. I like to do so many things in my life, but I'm struggling to proceed like which one is best for me. So like how do you manage to do that? So thank you. This is my favorite question, especially with youngers. Passion is not something that you have to find. You love so many things. Those are all your for you to exist. Okay, I want to do this, I want to do this. It's also peer pressure. Okay, somebody is going for dance, I also want to go. Instagram lo andaru photos pettunaru, I want to travel. So those are all acquired passions. But your true passion is
what is that something which will keep you going, irrespective of, if, for example, can you tell me one or two passions that you think you want? To do modeling and also I would love to do painting, gardening. Yeah. Say modeling is, if you want to do it as a career, then it's not. Yeah. But if you just want to do it as a passion, నిజంగా నీకు ఎవరైనా సడన్ గా ఫోన్ చేసి రేపు పొద్దున ఒక ఫోటో షూట్ ఉంది, కెన్ యూ కమ్? సో నీ కాలేజ్ ఉండొచ్చు, నువ్వు ఇప్పుడే హాలిడేస్ వచ్చి ఇంటికి వెళ్ళావు ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. బట్ విల్ యూ రియల్లీ వేకప్ అట్ 4 o'clock and go for that photo shoot? వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారా? జస్ట్ సెకండరీ. As long as it is safe, you know the people. What's that thing which you can do naturally without feeling pressure? Like today, someone comes and says, "This is a motorcycle, just take it and go." I can go anytime. I don't even think twice. So, and you have to be able to do it consistently. So, lot of people get confused between hobby and passion. Painting ishtam, modeling ishtam. I'm able to paint well. There's nothing wrong. Chala mandi chala baga paint chestara. But maybe it's just your hobby. You can do it for 2 months or manaki free time unnappudu ledu. Passion is something you choose to do consistently over the period of time, and you never get bored. I have to agree with Bharati on that one because మీకు ఇప్పుడున్న జనరేషన్ కి ఏంటంటే మీకు చాలా టెంప్టేషన్స్ ఉంటాయి, మీ చుట్టూ చాలా కనిపిస్తుంటాయి. ఒక్కొక్కసారి ఇంకోటి చేస్తున్నది మనకి చేయాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. మాకు మేము రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మాకు సౌత్ ఇండియన్ ఒక ఐటమ్ దొరకడమే గ్రేట్. ఇక్కడ సౌత్ ఇండియన్, నార్త్ ఇండియన్, చైనీస్, మెక్సికన్, యూనో లైఫ్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ వెరైటీ. సో హ్యావింగ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ వాంటింగ్ టు నో ఇస్ న్యాచురల్. నేనైతే ద వే ఐ విల్ టెల్ యూ ఇస్ డూ ఆల్ 3 of them. నీకే తెలుస్తుంది 3 చేశాక. ఒకరోజు పెయింటింగ్ చేయాలనిపించదు, ఒకరోజు నీకు ఎంత కష్టమైన మోడలింగ్కి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది. యూనో అలాంటి డిఫరెన్స్ నీకే తెలుస్తుంది, నేను చెప్పలేను. అంటే ప్యాషన్ అనేది నీకు ఒకరోజు రాదు, ఒక రోజులో ఇది ఇంకా దాని వెనకాల వెళ్దామని కాదు. యాక్చువల్గా దాని వెనకాల వెళ్ళిన ఆ తర్వాత ఇట్ డిసపేర్, అది ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. వాట్ స్టేస్ విత్ యూ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అన్నది నీకు యూజ్ వాట్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఏ ప్యాషన్. కొందరికి ఇమీడియట్ గా ముందు నుంచి తెలుస్తుంది, కొందరికి లైఫ్ లాంగ్ జర్నీ చేశాక తెలుసు. లైక్ మా బ్రదర్ కి ఉన్నాడు, హీఈస్ ఏ బిజినెస్ గ్రాడ్యుయేట్. హీ వాంట్ టు బి ఏ బిజినెస్ మ్యాన్, హీ వాంట్స్ టు బి ఏ రెస్టారెంటియర్, హీ వాంట్స్ టు బి ఏ many things. But if you ask me at 53, he didn't do anything, he only did a job. Because he didn't know what to pick. He was not ready to risk his life to try any of them. Because he was afraid he will fail. Right now, he's getting ready to take the risk. At 54, for the first time, he's starting a business. So that's okay. You can want lot of things. You're at a great young age. Try all of them. And after 1 year, if you get a chance to meet, you will only say, I think I like it. Thank you. That was a nice question. Anybody else? Yeah, please come forward. Hi, Priya. I'm from CSA department. Today we organized a conclave discussing about women empowerment. But I really think, do women need women to empower? Because I feel that many housewives, many ladies in very poor villages are striving very hard. Yet they have no support, but they still manage to do the work they are doing. So I have this doubt of beginning on this day that do women need women to empower women? సో నువ్వు అడుగుతుంది ఏంటంటే ఆడవాళ్ళకి ఎంపవర్మెంట్ అవసరమనా? No, actually, there are many homemakers. They have no support and they still manage to do things. They think about themselves. They think that the family shouldn't be accepted. So they manage. They suppress themselves and they do it.
But we just motivate people by showing the successful film producers or some entrepreneurs or this social person. But they know about all those, but they still manage to do it. Like I feel to really women need themselves or other women to support them. Actually, everybody should clap for her because it's very, one most important thing is speaking out and asking. When you don't agree with something, you have to get up and ask. The reason today why we need someone, be it women or anybody else, to empower women is because we don't ask, because we don't question. Like you're saying, lot of homemakers, they're already, like I also really love to say this time and again, we don't need women to be empowered. They're already empowered. The problem is they don't realize. Like you're saying, the homemakers or anybody who are struggling and making their ends meet, no matter what. Like you rightly said, they might be suppressed. But end of the day, if you go to any village, they're against all odds, they're able to live up to whatever they want to do in their life. They don't have to be empowered. Whenever we do these trips or whatever, it's the urban women who need empowerment. In the villages, they're already empowered. It's just the lack of opportunities or the support system. So it's upon us as younger generation like you and me to build those ecosystems where everyone can come out and use their 100% potential. Today you might have a potential to do whatever you want to do, but are you really using your 100% potential? Because when you use your 100% potential, it's not just you. Unknowing, you are empowering 100 women around you. She's my classmate. Tanaki, or let's say, take your homemaker example. Looking at one woman in a village, they think, అరే అక్క కూడా ఇవే situations ఉన్నాయి, నాకు కూడా ఇవే ఉన్నాయి. How she's managing? Okay, I will also learn, I will also manage. So when each young girl or women utilizes her 100% potential, ఒక్కొక్క qualities ఉంటాయి. You don't have to excel in everything. కానీ మనకున్న మన పొటెన్షియల్ మనం యూజ్ చేసుకుంటే you don't need anyone to empower women. They're already empowered. As much as I agree that it's a good question, I want to know why you asked this question. చాలా కేసెస్ లో మనం విలేజెస్ లో కానీ మూవీస్ ప్లాట్ఫామ్ మూవీస్ కొన్ని ఇష్టం లేని పనులు చేసిన మహిళలు ఎంత ఉన్నారు, they still manage to cope up. అంటే they won't accept it, but still they manage to do it. So why we would need another woman to empower them? So they already managed. So they are ahead kadappudu. Room lo 100 people ఉన్నప్పుడు 20 people might be ahead of the time. 80 people might need help. There is a concept called sisterhood. Sisterhood is something when you see somebody struggling, because you use the word struggle, because struggle is not negative. Struggle is good. Struggle is something that helps you to ఎట్లాగైతే నీళ్ళకి మూత పెట్టి ఇట్లా చిలకరిస్తే that is struggle. We still drink that water, right? It becomes good water. నిమ్మకాయలు వేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. Correct? So life is like that. So why do we need women to empower women? Ante there is something called brotherhood. There is a certain struggle a man faces. పుట్టిన దగ్గర నుంచి నీకు ఉద్యోగం రావాలి, నువ్వు బాగా చదువుకోవాలి, నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలి, నీ పిల్లల్ని చూసుకోవాలి. There is a constant societal box that the man lives in, and it's not easy. It's very, very tough. At the same time, woman lives in a box that society has set that doesn't have necessarily struggle. Struggle is equal to men and women. Kani, when a woman supports a woman, there is a certain extra encouragement you will have. అరే తను చేసింది నేను చేయగలను, నేను పడుతున్న కష్టానికి తను ఇచ్చిన సొల్యూషన్ బాగుంది, ఈ సొల్యూషన్ నేను అప్లై చేస్తే మేబీ నాకు కొంచెం ఈజీ వస్తుందేమో లైఫ్ లో అని ఒక ఆలోచన వస్తుంది. ఈ ఆలోచన ఇంతకు ముందు మనం చేసేవాళ్ళం కాదు. Men used to have lot of conferences, they used to have meetings. వాళ్ళు చక్కగా సారీ టు సే దిస్ బట్ బడ్డీ కొట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి 2 సిగరెట్లు కొట్టినా సరే వాళ్ళు మంచిగా మాట్లాడుకుంటారు. వాళ్ళ చేతిలో 10 రూపాయలు లేనప్పుడు ఇదిగోరా అని ఫ్రెండ్కి ఇస్తారు. How many of the women do that?
So there is no sisterhood in our society. Our sisterhood, this is part of sisterhood. This is part of building that bond, building and hearing the story from the other person. And having that confidence that నాకు కూడా పర్వాలేదు, నాకు కష్టం ఉన్నా పర్వాలేదు, రేపు I will feel better. That is what we all need. That empower, that is what is called encouragement. And that is part of it. Any more questions? So I think that we have really thoroughly enjoyed the session. Are taking home the messages conveyed by the speakers. Mr. Swetak, can I conclude the session? Or do you? First no? Or? I didn't know. Okay. So they need to be sent to the first floor now. Okay, fine. I didn't know, there are students upstairs, is it? I was still complete action, action plan. To thank Ms. Sunita Tati and Ms. Jayabharati also. The formal note of thanks was already conveyed in the morning, and I thank you all for your resourceful messages. And all the students have thoroughly enjoyed your sessions, and we thank the APSCHE State Council for Higher Education for us organizing this event in association with Sri Padmavati Mahila Rasipura. And with this, we come to the end of this conclave. And those girls who are preparing for your feedback sessions can join us after this session is closed. Okay, thank you very much.